Hello, guys. Once again, hello. Third podcast in a row. We can say in a row, but okay, now Genadi Kvikvinia will join us. Okay. Okay, you guys are already here. Wow, a lot of guys. Hello, Sean. Hello, Aaron. Some dude. Nice to see you guys. Drew. Hello. Yep, Genadi. Let's see what he's gonna say. Pro in astrology. Unknown fidgets. I don't know. MRX. Hello, hello, hello. Nika. Hello, my friend. Francie. Luis. Rui. Adnan. Drankedi. Kivirke. Hello, hello to Georgia, our neighbor. Pablo Ramos. Yeah, I'm tired, but I love it. I love 70K. Hello, Stoned Gamers. Here we go again. Yeah, yesterday we started with Prudnik, and then Hermes, now Arsen Liliev, and now Genadi. Hello, Alessandro. Aleykümselam. Aslan kardeşim Kaan. Teşekkür ederim. Yeah, busy day, but all these legends. Yep. Let's see what Opana has to say. Opana was getting angry with Devon. He's like, how are you the champion while I beat you? Yep. Yes, Adnan. Hello, Carlos. Hello, Alessandra. Yep. Golden Age. Yep. Golden Age. You're right. Andrei Volko. Paul Strang. Hello, my friend. Hello. Yeah. Let's be busy, huh? A little bit. Yep. That is one of the matches that needs to happen, Devon versus Genadi. No matter if Devon beats Levan or Levan beats Devon, Genadi versus Devon match is a must. I mean, it has to happen. AMCA Armstrong, hey Engin from New Zealand, looking forward to this one. Hello to New Zealand. What was it? Irish Derby. Engin, you are the man. Thank you, my friend. That's your kindness. Pio, hello to Italy. Sola, hello to Brazil. Hello, Dennis. Thank you, my friend. Thank you. Pulse, Italia, Sigar, hello again. Hello, my friend. Ione Biladze. You must add Opana option in the card of the Genadi with 10 for sure. Armasing Mutants. Hello, my friends. Justin Dunner. When will Bacho pull next? Okay. As far as I heard, the gossip, Bacho is gonna pull in February, King of the Table. This is what I heard. Just gaming. Hello. Yeah, we miss Opana Khan. I don't know what that means, Michael. Tell Genadi to open the window. It is hot in here. Okay. Yes, Engin, I'm sorry to ask you
These are you, Beşiktaş fan? When I was a kid, yes. Then I lost my interest in football. I kind of started dislike. It is pumping so much hate between the fans because of a stupid game. You know. Denny's, where was it? Okay. Inge, what sport nutritions would you recommend for better strength growth, better health, like creatine? I don't know. I would for sure advise you something about joint, like collagen, you know, for arm wrestling. Stone Gamer, like the rematch of Todd and Ungarve, we do not know. Todd needs to beat Darikan first. Yeah, you're right. You're right. So that match has to happen in whatever point, you know, like no matter if Todd beats Darikan or not. I understand. I agree with you. Andrea Yahveladze. Yep, that match needs to happen. Yep. Hello, Lagi again. Oh, love this shit. Was the champion in high school. Wow. Good. Greetings from Capital City Grippers in Oregon. Okay. Hello, Phil Pudi. Hello, my friends. Alaikum salam to Algeria, Musa. Alaikum salam. Okay. Hello again and Happy New Year. Will we have opportunity to see arm fight with Travis? I don't know. The guy is just like, I don't know. Hello, Genadi. Great to see you, my friend. Genadi Opana Kvikvinia. როგორ ხარ გენა, როგორ ხარ? კარგად, გამთე ისმის ჩემი ხმა? კი, კარგად ისმის შენი ხმა ძმის გულო. განიჭიერი ვარ, ხედავ? ხო და გვაკლია შენი ნიჭი, გვაკლია. I just tweeted to him again. Genadi, last time we talked was about like 1 month ago, and you started training. Are you still training? ერთი თვის წინ ვისაუბრეთო ბოლოსო და მაშინ მითხარიო რომ ვარჯიშობო და მის მერე კიდევ ვარჯიშობო? კი, კვირაში 2 დღე ჯერჯერობით დიდ დატვირთვებს არ ვაძლევთ ხელს. დაახლოებით ერთი 15-დან 20 დღე მჭირდება რომ კაი დატვირთვაზე გადავიდე. He's saying that like not that much intensity, but he's training 2 times per week, light mode, and he estimates roughly 20 days. After that, he will go a bit heavier, you know. Heavier. And how is your arm condition health-wise? და შენი ახლა ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ოღონდ უშუალოდ ხელზე გეკითხება რა. ანუ როგორ არის? ნუ, ცუდი შეგრძნებები მქონდა ხელში და ეგ აღარ მაქვს უკვე ფაქტიურად დატვირთვებს უძლებს, ვარჯიშს უძლებს, რაც თორია და დანარჩენი გამოჩნდება ძალიან მალე. ძველ ფორმაში ვარ თუ არა. დაახლოებით 2-3 თვე მინდა. He says that like he needs roughly 2 or 3 months to make sure that he's good enough shape. Right now, he said that as much as I try to load this hand and give it a challenge, obviously not too much, but whatever challenge I give it, it doesn't bother me. It seems that it's handling. So overall, he's satisfied with his recovery process. So okay, and how much does he push right now? What percentage he pushes compared to his limits? ანუ შენს ასე ვთქვათ 100%-ს რო შეადარო, რომ აი დაუშვათ რო იცი შენს ხელს 100%-ით რა შეუძლიაო, იმ პროცენტუალურად თუ რამდენად ტვირთაო ეხლაო რა? ნუ ეხა მე დაახლოებით ერთი თვის უკან მითხრეს რომ ვარჯიში დაიწყეო და მე ფიზიკურ ფორმაშიც არ ვარ ჯერ მოსული რა.
მე ჩემ ფორმას ვერანაირად ვერ შევედრები ეხლა რაც მაშინ ვიყავ, იმიტომ რომ მე მჭირდება ყველაფრის თავიდან ასე რომ ვთქვათ დაწყება რა, ფაქტიურად, თორე როგორც ასეთი ეხლა 100 კილომდე სპორტსმენს არ მოვაგებინებ, ასე რომ ვთქვათ რა. So again, he did not give us specifically percentage-wise, but he gave us enough details in background. He said that he still feels that he's not even good enough shape to challenge super heavyweights, but he said that currently right now I would not let any 100 kg guy to beat me, he said. And he also said that like he just barely 1 month ago was notified to get starting slowly training, so he just getting back in his shape. So okay, and when do you think that you will be ready, Genadi? Like estimation, your opinion. შენ რო გითხავ ახლა შენი აზრიო დაახლოებითო როდისთვის იქნები მზად? დაახლოებით ერთი მომზადების პერიოდი მინდა ერთი 4-5 თვე ალბათ. დაახლოებით ეგრე მინდა რომ ზუსტად შევაფასო ჩემი თავი რა შემიძლია, მაგრამ როგორც ასე ჩემი რეალობიდან გამომდინარე მე ძალიან დიდი ტრავმა გადავიტანე რა. აი მეცოდინება ერთ თვეში რო ვთქვათ ზუსტი დრო გითხრა, აი 5 თვეში ხელს გადავწევ მაგალითად, ხვდები? მაგრამ დაახლოებით მაგ პერიოდს ვიტყვი ეს დღევანდელი გადმოსახედით, მაგრამ ზუსტ ვერ ვიძახი. So unfortunately, at the current stage, he is unable to precisely give the specific date, right? But he said like roughly 5 months would be enough for him to actually make a comeback match, a comeback level type of match. But in 1 month, he would be even more sure that if it's really 5 months or maybe it's even longer, So right now he's really blurry. So he is talking about in 5 months pulling the really like title level match, or his first return match in a little bit lower level. Okay. Again, რო დავაზუსტოთ, ესე იგი, ანუ 5 თვე რო ახსენეო, 5 თვეში შეძლებ თქვათ, რომ შენი ტიტულის დაცვის დონის მატჩი გადაწიო. გაუგლიჯო ნებისმიერს თქო. He's gonna destroy anyone in 5 months. Oh, and is he gonna be pulling any earlier? მანამდე თუ გეგმავსო გადაწევას. არა, რა თქმა უნდა, მირჩევნია რომ დავიწყო ისევ იმ დონიდან როგორც ვიყავი, ისევ მან მირჩევნია, მე არსად არ გამოვალ მანამდე არ არსებობს. He said that he would rather restrain himself pulling somewhere else or just pulling any other time. He wants to actually, when he comes back, to be where he left off. So he doesn't want to so rush. He doesn't want to pull any warm-up match? No. Not okay, so he will not be ready for April then? კარგიო, ანუ წერტილი რო დავუსვათ ამ საკითხსო, 20 აპრილს ვთქვათ, რომ მატჩიო დაუნიშნო, მაგისთვის ვსად არ იქნებაო, ხო, ისეთი დონის მაღალი მატჩისთვისო, ანუ მას გულისხმობს. რამდენი გამოდის მაგამდე? გადათვალე ხა არის 4 არა, 5 თვიდან ზევით რა, ყველა ვარიანტი ჯობი. მე შეიძლება ეხა უცებ თვენახევარში მე ჩემი ორგანიზმის ვერ გამიგია ხოლმე რა. ისეთ ფორმაში მოვდივარ ხოლმე, შეიძლება ეგრეც მოხდეს, მე არ ვიცი. მაგრამ მინიმუმ 5 თვე მინდა. მინიმუმ დღევანდელი გადმოსახედით, მაგრამ მე შეიძლება ერთ თვენახევარში დაურეკო ენგინს და უთხრა რომ მზად ვარ. Okay. He's like, even he himself said that sometimes even my shape confuses me and surprises me. He said that I may say, like, let's say in 1.5 months, I may call Engin and say, Engin, I'm ready for April. But right now, I would rather take my time and at least 5 months or maybe above, like, to take this. I mean, for sure, we need to make sure that, like, nothing will happen to his arm again. And he has a huge reputation. Like, he is one of the 2 guys that has win against Devon, after pandemic, and, like, he's even in incredible shape. So I think that, he should not pull if he is not ready. Yeah. And I have a question for him. Will this injury have any psychological, mental effects in a negative way on him?
გენა, ესე იგი, თაიმაში დაგეთანხმა, რომ კარგიაო, რომ რახან თავს იკავებსო, ჩვენს ყველას გვირჩევნიაო, რომ ძლიერად იგრძნოს თავი, როცა გამოვაო. ხო და ეხლა ასეთი კითხვა დაგისვა, რომ ამ ტრავმამო ცოტა გონებრივათო, ანუ ფსიქოლოგიურად ხომ არ იმოქმედაო, ან ხომ არ იმოქმედებს მომავალშიო შენს ასპარეზობაზეო რა. არა, მე ეხა უყურე რა კუთხითაც მე ხელს ვწევ, მაგ კუთხეში ეხა მე ადრინდელი ტრავმა რომ მქონდა, ის უფრო მაწუხებდა ხოლმე რა ფსიქოლოგიურად. აქ არის უფრო როგორ რაღაცა, იცი, აი დიდ ნაგრუსკებს გაუძლებს თუ არა, ხვდები? თორე ფსიქოლოგიურად ეგ მომენტი არ მაქვს. დაჟე მე ხელს ვწევ უკვე დარბაზში რომ მივდივარ ხოლმე, ხელს ვწევ. და არ მაქვს ეს შეგრძნებები რაღაც რომ კიდე არ გაწყდეს ან რაღაცა მსგავსი რაღაცა არ მაქვს რა. ანუ ამ კლავჭიდურად ზუსტად მაგ იმაში არ, ანუ ტექნიკის შესრულებაში ხელს არ მიშლის რა. ადრინდელი ტრავმამ ასე იყო, რომ აი მეგონა ბიცევში თუ შევიდოდი გაწყდებოდა რა. ნუ ეხა ეგ შეგრძნება არ მაქვს. ან შეიძლება იმის დამსახურება ადრე რო იყო ის გადავლახე ერთელ და ეხა ეს შეგრძნება არ მაქვს ფაქტიურად რა. So Engin, right now, he doesn't have such a negative feelings or psychological effects because of this injury. He said that even he trains doing arm wrestling table time from time to time in his practices, and he doesn't feel any like negative feelings or like being afraid or being not sure in going some technical movements in different angles. Like technical wise, he is sure that his body giving him all the edges that he needs to execute the movements, you know. And he said that I used to have such a negative effect psychologically when I was injured prior to this. I guess he means Moldova injury. He didn't say, but I guess that's what he meant. And then he said, like my previous injury, I was like feeling that even if I go in bicep, I may tear or something, you know. And such a feeling, I overcame such a feeling. That's what Genadi said already since he's come back, and maybe that's why he also feels now even more confident and he's not afraid by this injury. Okay, and can you ask him, did he learn anything from this injury? Will it make him more careful next time? ამ შენმა ტრავმამ ეხა ბოლო ტრავმაზე საუბარი რამე თუ გასწავლაო რამენაირად თუ ასე ვთქვათ გამოცდილება შეგძინა ისეთიო რომ გაუფრთხილდეო ან სხვანაირად მოიქცეო შემდეგში ან რაღაცა ესეთი ანუ რა ისწავლეო რა ამ ტრავმით არავინ არაა დაზღვეული თავარია ღმერთის ნება ეთილი იყოს ყველას მიმართ მაგით არავინ არაა დაზღვეული. So he said that nobody is being guaranteed of not having this type of injury that he had. So main thing is to be blessed by have a blessing so that you get lucky or at least not get unlucky, you know. So he said that there is no guarantee that anybody that such an injury will not happen to them. So in that case, he means that no matter what you learn, it may happen all the time. Yeah, but you know, when you are getting now, Genadi, what is that, 37, 38? How old is he? I think 37. Again, რამდენი წლის ხარ? 39. Oh, 39. Sorry. He's 39. So what I just said that when we 38, he's turning into 39. Yeah, so what I just said that, like, I mean, if I try to do the things when I was young, you know, I was doing at that age, like it will not work. I will injure myself. I'm already injured. But what I just say that maybe with time we need to be a little bit easier, you know, because I see that he was really, really pushing limits all the time, lifting really big weights. That's what I meant, you know, not the personal criticism, you know. Okay, I'll translate that. Gena, ანუ ეხა უნდა რომ სწორად გაიგო რაც იგულისხმაო რაც ვიგულისხმეო ასე თქვა რომ მე ეხა ხო ვატყობდიო მაგას ეხა რომ ისეთი მატჩები ჩაატარაო რა რაც დაბრუნდაო და ისე იმზადებოდაო რომ სულ თავის რაღაც რეკორდებს ხსნიდაო და იმენა ბოლომდე აწვებოდაო და მე უბრალოდ თუ ის იგულისხმეო რომ აი ასე რაც უფრო ისა ხარ გამოცდილი ხარ და ასაკი გემატება მკლავჭიდის გამოცდილების უფრო და უფრო შეიძლებაო ცდილობსო რომ ნაკლები დატვირთვა მიცესო და ამ კუთხით ვიგულისხმეო რომ ვითომ
ანუ ნაკლებ დატვირთვას მიცემს, რომ თავის თავსო ვარჯიშის დროსო, თორე არანაირი კრიტიკა და მე არაფერი არ მიგულისხმიაო რა. არა, მეც არ მიმიღია მაგი როგორც კრიტიკული მივხვდი რაც თქვა. უბრალოდ ანუ შეხედე როგორი რაღაცა კუნთში გროვდება მიკროტრაუმები წლების მანძილზე რა. და სამწუხაროდ სპორტსმენების უმეტესობა რაც შეიძლება რჩევის სახით მივცე სპორტსმენებს, ეს არის რომ ეს მიკროტრაუმებიც კი მნიშვნელოვანია სპორტში რა. აუცილებლად ჭირდება ფიზიოთერაპიები, მოვლა, MRT, ანუ საჭირო, ანუ რა ხდება ამ ხელში საბოლოოდ ის შეხორცება დასრულდა თუ არა. დაშორებულია თუ არა, შიგნი ისა არის დარჩენილი კუნთში ხო ხდები არა ის ნაწიბურები, ამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს რა. და ამ დაჭიმულ მდგომარეობაში რომ ის ნაწიბური გაწყდა, მიყვა უკვე ის მთლიანი ის რა ქვია კუნთი, იმიტომ რომ ძალა დაკარგა რაღაცა ნაწილმა და წყდება რა. აქედან გამომდინარე, ჯობია რომ ფიზიკურ მდგომარეობას ყველა მიაქციოს სპორტსმენმა ყურადღება და აუცილებლად უყურადღებოდ თუნდაც მცირე ტრავმა არ დატოვოს, იმიტომ რომ მე ტრავმა რომ მიმიღია, ელემენტარული ყინულიც არ დამიდია და ესე არ ჩამომიკიდია არაფერი, მივლია და ისე შეხორცებულა, ეს არ შეიძლება. ერთი ამას შეიძლება მივაქციო ყურადღება, თორე ძიმეწონებზე ისევ წავალ მე ჩვეულებრივად რა. So, Engin, he said, obviously, I did not take it as a criticism from Engin. I know what he meant. And then he stated that during this time, as we get experienced and pull, we get micro injuries. And those type of micro injuries, we may just don't pay too much attention to it. And he said that his own example, he said that like sometimes I got some, I felt there was like pain. I felt there could be some micro injuries, but I did not even put ice on it. I didn't even fixate the arm. I just let it heal itself, and that's not good, he said. And maybe in future I will change that to myself. That's what Genadi said. And but like heavy training, he will still try to get his peak shape, So heavy training he will start once he's ready for it, but he will never give up on heavy training. I understand. Yeah. So if we go back, Genadi, you defeated Devon, and after you, he beat first Hermes, and then he beat he beat first Dave Sheffy, and then he beat Hermes, and then he beat Denis Tsiplenko, and then he beat Georgi Svetko. So, what do you think? Gena, ესე იგი, შენ რაც დაამარცხე დევონიო, მის მერეო, აიშვაო რა, დევონმაო დაამარცხაო Dave Sheffy-ო, დუბაიშიო დაამარცხა Hermes-იო, მერე დენისიო და გიორგი ცვეტკოვიც ეგ მიაყოლაო რა და რას ფიქრობ ამაზეო რა? ანუ გაუსვა ხაზი რომ ბოლო კაცი ხარ, ვინც დაამარცხა დევონ. იგულაოს ცოტა ხანი სანამ დაუბრუნდებით ხო უთხარ. Genadi has this message to Devon to enjoy his like lifetime, like pulling lightly before he comes back. And when he comes back, ოპანაი პროსტინაზე რო დაწერა იქ რა ქვია ზეწარზე თუ რაღაცაზე რო დაწერა, ესე კი არა, ოპანა ჩამოიტანოს ოფიციალურად დაბეჭდილი, მაიკა რაღაცა, კაი საჩუქარი გაამზადოს. And he said that ოპანა დროშა შექმნას და ჩამოიტანოს, მაგრამ ისე კი არ არის. For the next time when they meet, Genadi expects nothing less than Opana, at least like certified or stamped on the paper, or like flag of name Opana, not just like towel or something. Okay. And he just said that why don't he just become my fan? To Devon? Yeah. To Devon, he's saying like bring Opana, stated or stamped or like flag, some T-shirt of Opana. So basically, he says that he beat him once, and the next time he will beat him again and make Devon Larratt forever Genadi fan.
ანუ გენა ესე იგი შენ ხო ერთხელ დაამარცხე ამას გულისხმობ რა რომ ერთხელ რომ ხო. დაამარცხე ხა მეორეთაც რომ დაამარცხებო კორჩე ბოლო შენს ფანად აქცევ დევონსო რა ამას გულისხმობ ხო არა ეხლა ვიქცეს თქო ფანად რა აზრი არა he said that მაგის ხელი შევისწავლე რა მაგის ხელი იმ დონეზე შევისწავლე შეიძლება აი ესე სამთვეში უთხრად ჩამინიშნე თქო ის რა ქვია შეხვედრა Genadi said that no, not actually. When I come back, it's already Devon can become my fan. He said. მე სხვა სპორტსმენებზე ვლაპარაკობ თუ იმენა ლარატს სამ თვეში იმენა დარყეული აქვს რა He said there's no point for Larratt. I learned his arm so much that even maybe in 3 months I could pull him. And he said that when I was saying that I need some more time, he said that I was talking about the other arm wrestlers. Devon, no problem. ყველაზე ძლიერი შეიძლება იყოს თქო ყველაზე ძლიერი მაგრამ ჩემზე ძლიერი ვერ იქნება თქო იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად აერში ვჭიმავ თქო ასე უთხრა He may be the strongest but he cannot be stronger than me because mentally I can stretch him in the air no problem. Which what? Stretch him Devon in the air no problem mentally In the air. Okay. No problem. So Genadi is saying that he learned a lot from that match, and he said that next time will be even easier for him. ანუ ესე იგი ყველაფერი ისე მაგრამ შეისწავლე რომ დაჟე უფრო მარტივად მოუძებო შემდეგშიო რა ამას ბალში რომ მიყურებს პატარა ბიჭი ხდება he said that every time Devon is watching me Devon gets a smaller and smaller boy ხო მინდა თქო რომ აი ეს რაღაც კამფეტი რაღაცა ეს შოკოლადი მივაწოდო ან ნაყინზე დავპატიჟო თქო რა რომ აი პატარას რო უხარია ისე პატარა ხდებოდა and he said that every time when I see him getting smaller kid I have the urges to buy him some candy or some ice cream or something you know აი ბრძოლა სული აღარ მაქვს რომ ვიბრძოლო თქო რა იმენა პატარავდება იმენა ჩართე რა სად არის დაუძახეთ რა because every time I get this feeling to buy him some candy I'm losing the sense of actually having war and fight with him so just actually bring him on right now that's what Genadi said bring him on Roman we can already feel that Genadi is back you know he already makes like his presence felt you know with all this trash talk I'm trying to translate as accurate as he's saying. He's really enthusiastic with this match. Yeah. Tell him that we already realized that he's back. Again, უკვე ვაცნობიერებთ რომ დაბრუნდი, შენ დაბრუნებული ხარ უკვე რა, ისეთ რაღაცებს ებაზრები ხა დევონსო რომ უკვე დაბრუნებული ხარ რომ შენ ვატყობთ რა. დაუძახ მოვიდეს, დაუძახ. He's saying like call him right now. თუ კაცი bring him in right now. If he's the man, I'm waiting here. No, I think he has a super match, and I think he's resting right now. აი ხა უკვე მაგას ისაკ მარცხენა ხელზე super match-ი აქვს და ისვენებს ალბათ რა. He has a left arm super match with Kamil Yablonski, I think, and I think he's gonna rest now. I talked with him. I talked with him about an hour ago, some FaceTime, and then we talk, and yeah. Rick Harrow says, hi Engin, Happy New Year. Opana, my brothers. Rick Harrow says, Opana, my brothers. Thank you, my friend. And yeah, that's interesting. Like, listen, that's what I love about Genadi. Genadi is the guy that like talks straight, you know, trash talk to Devon all those times, you know. And yeah, and I just can't wait him to come. But Genadi, people says that Devon got stronger after your match. You know, I will also. It's not what I say. It's people says. Don't tell him wrong. Say, yeah. I don't want him to be upset with me. Okay, I will make sure. Gena, eso რა ქვია. ფანები ამბობენ რომ მე არ ვამბობო. ხალხი ამბობს რომ Devon-იო გაძლიერდაო იმის შემდეგო რაც გენადისთან მატჩი ქონდა. ერთი გავიგეს, ერთი წუთი. მე რო დავბრუნდი, წლების მერე რო დავბრუნდი, მაშინ შევხვდი ერმეს. მის მერე მე ერმეს არ შევხვედრილა, ხო? მე მაშინ ფორმაში არ ვიყავი ტრავმის მერე რო დავბრუნდი, არ ვიყავი ფორმაში. ერმეს მე რო შევხვდი, ფლა ეხა არ მიჭიდავია ისე არ წამიგია, ვიჭიდავე. ეხა მომისმენთ აქ მე ერმესი სადაც ხდებოდა შენ ჩემი ლეველი არ ხარო და მე ვეუბნებოდი რომ დღეს თქო მე შეხელს გაგიჩერებ თქო რა
მაგრამ აგერ დღესაც იგივეს ვიტყვი რა, ხო ტრავმა მაქვს, რომ დავბრუნდები, გინა ერმეს შემახვედრონ, გინა ლარატ შემახვედრონ, არა აქვს მნიშვნელობა რა. აგერ დაინახავს ხალხი ვინ არის. რამდენი ხანი გავიდა? 1-4 წელი გავიდა? არა, 20 წელი არ დგას. 3 ხო გავიდა, რაც ერმეს შევხვდი. 2021-ში შეხვდი, მე მგონი. 2 მესამე დაიწყო რა დაახლოებით. მესამე დაიწყო. 24 ხო 21-ში შეხვდი. ხო და 3 წლის უკან შევხვდი ამ ადამიანს და დღეს რა ფორმაში ვარ, ვინ რა იცის. 3 წლის უკან შევხვდი. დღეს მე ერმეს შევჭამ, კი არ მოუგებ. But so Engin, he said a lot of things where can I start? So basically he said when I translated that people said that after his match with Devon got stronger. He said like hold on a second, wait a minute. He said like when I came back in this sport in Dubai, I faced Hermes. And back then, I was not in the same shape as I was when I last time pulled. That's what Genadi said. And on top of it, he said that even back then, I did not lose against Hermes without war. It was like there was some struggling as well from both sides. Then he said that even right now, if you put me against Devon or Hermes, I'm telling you, when I come back, I can beat them both. And then he said that it was when was it? It was it like 2 years ago, 3 years ago or so when I pulled Hermes when I came back. And if people say that Devon got stronger within these months, nobody has idea how much stronger I got since I came back in the sport. So he just twisted the same approach about himself that then I also got stronger, you know. So what he's saying, if Devon got so much stronger from May to August or June, August and November, is that just imagine how much I got stronger since I lost against Hermes, which was like after a long break because of the injury. Exactly. Yeah. Yes. Okay, I understand. And what is Genadi's like main goal? Does he believe that like he can become number one even when Levan is back? Gena, ასეთი კითხვა დაგისვა, შენი საბოლოო მიზანიო არისო, თქვათ, რომ იყო პირველი დაჟე ლევანი რო დაბრუნდებაო თავისი იმიდანო ტრამვიდანო, ანუ გახდები პირველიო, როგორ ფიქრობ, მიზნად რა გაქვსო რა, საბოლოო მიზანი რა არის შენი? ნუ რა თქმა უნდა, ეხა როგორც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ლევანი ჩემი მეგობარია, მაგრამ მე გეგმათ რაც მქონდა, იგივე მაქვს დღესაც. წინასწარ არ ვიძახდი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მინდა რომ ჩემი სპორტული კარიერის განმავლობაში ნომერ პირველი ვიყო. რა თქმა უნდა და მე ვიტყვი იმასაც რომ მე ახლოს ვიყავი ლევანისთან. ძალიან ახლოს ვიყავი რა და ამას აერში არ ვიძახი. იმიტომ რომ მქონდა შანსი. მე მაგ დროს დავემარცხებინა ლევანი. მე ძალიან კარგ ფორმაში ვიყავი, მე ლარატს რო შევხვდი, ეხა რაც არ უნდა იძახონ, ლარატი ჩემთან იყო ძალიან მაგარ ფორმაში, იმიტომ რომ მეც მაგარ ფორმაში ვიყავი და მაგარი ჭიდაობა დავიწყეთ. მე გონა რომ ძალიან ადვილად მოუგებდი რა. და მე ზუსტად ვიძახდი იმასაც, რომ ეს მეთქი ლევანის და ჩემს გარდა მეთქი ამის გამჩერებელი არავინ არ არის დღეის პირობით. და რეზო არ დაგვავიწყდეს კიდე ლუტიძე რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად რა. რეზო ძალიან მაგარ ფორმაში იყო. იქ-თითი რო არ მოეტეხა რაღაც სასწაულებს იზამდა, მაგრამ ნუ ღმერთის უმისოდ არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაზე და სამივე ქართველებმა მძიმეწონებმა ავიღეთ ტრამვები. აი ეხა რო დავბრუნდებით ჩვენ ქართველები ისევ პირველობისთვის ვიბრძოლებთ რა. და მე სურვილი მაქვს რომ სოფლიოში ნომერ პირველი გავხდე. დანარჩენი იქნება ჩემს შესაძლებლობებზე დამოკიდებული, მაგრამ ამბიციურად თუ გინდათ რომ თქვა, მე ნომერ პირველი ვარ დღესაც. მე ესეთი ხედვა მაქვს რა. იმიტომ რომ მით უმეტეს ის თვეში მე ვარ პირველი, ლარატი დავამარცხე, ლარატმა ყველა გაანადგურა რა. ლევანი მანდ არ გამოსულა. ის თვეში მე ვარ პირველი. მე ასე შემიძლია ვთქვა ეს. და თუ რამე სამართალი არსებობს, პირდაპირ ეგრე უნდა ითქვას რა. მე
გასპარინს არ დაუმარცხები ვარ ისვეზე. დამავაცხა იმაში, რა ქვია, დუბაიში, ხო? აქ რაც მოხდა, ხო? დედასპიც ვარ, სრული უფლება მაქვს მასზე ვილაპარაკო. მაგრამ დანარჩენი როგორც უნდა ისე დაწერო ნაწილი. მე ასე ვფიქრობ. და მე მანდ საბოლოოდ დაწერილათაც ეგრე იქნება. და ვიქნები კიდევაც რა, ნომერ პირველი. Maybe you translate. Yeah. I will translate everything he said. So first of all, Engin, obviously my ultimate goal is to become number one as the super heavyweight champion of the world. Even though obviously we all know Levan is my friend, I will speak in first person on his behalf. So even though Levan is my friend, I will try to beat him because that's my goal, to become number one. Prior to this injury, after this injury, no matter, it doesn't matter. My goal did not change, have not changed. I want to become number one. Genadi also said that he claims that back then when he faced Devon, he was so much good for himself, Genadi, that he now can say that no matter what people say about Devon's form, Devon was really, really good shape, because I know how good I was, and we obviously had a really close fight. So I can say that Devon was really good. And back then, Genadi also said, repeated one more time, that back then he was saying that only he himself, Genadi, since he managed to beat Devon that day, only Genadi and Levan could have beaten Devon. And as we saw, and as we saw, I mean, it is already proven that what he did after that. As we saw, now Devon proved basically what I said. This is what Genadi said. And then he also continued about talking his shape and his performance on East versus West. He said that I beat Devon, and Devon basically rolled over everybody on East versus West, he's saying. When Hermes beat me, it was not on East versus West. And at East versus West, I think I'm number one. This is what Genadi stated. But no. Listen, okay, I will tell to Genadi this part. I think he is mistaken. When Genadi beat Devon, it was Jerry number one. Jerry was number one. Jerry was Gasparin's Mogo, Larrattma. No. You don't do that like that. Jerry's travam konda. Utkari katso travam Explain to you. When there is a champion who has the belt, you need to beat that guy. Jerry was number one and Genadi was number two. But when Hermes beat Jerry, now Hermes is champion, not Genadi. It's Hermes. Because Jerry number one in Genadi. You need to beat the champion to become champion. And Hermes was champion. So when Hermes loses to Devon, Genadi cannot come back and say that I beat 4 months ago or 3 months ago this guy. Because when Devon beat Hermes was champion. You understand? Hermes has the title. So when Devon beats him, Devon gets the title. It doesn't mean that Devon lost someone 3-4 months ago. He automatically becomes champion. There is something called championships match. You beat the champion, you get the title. You beat the champion, you don't get not the other guy that beat you 3 months ago or 6 months ago gets the title. You understand? You need to the current result. I think he understood what you meant. მე ჩემპიონი დავამარცხეთქო რა. თქვენ ჩემპიონი ეხა მეც ხო იქ ვარ. ეხა ლარატი ხო არის ჩემპიონი, კაცო, ερμასი ხო დაამარცხა. ხო, მაგრამ ამ ხაზი გაუსვა რომ შენ რო იმისათვის რომ იყო ნომერ პირველიო რანგის მიხედვითო, ხო? უნდა დაამარცხო ვინცაა ნომერ პირველი ისო. და შენ რო დევონი დამარცხე, მაგას ჩავეკითხები. ეხა დევონი სად იყო მაგ დროს? ანუ Engin, he wanted to ask you when he beat Devon, where Devon was ranked back then. Devon wasn't ranked because Devon only beat Prudnik then. That was his second match. He cannot be ranked above Genadi, Jerry, Hermes. He cannot rank because his only match was in 115 category. Whenever he put Genadi, if he beat Genadi, he was ranked above Genadi.
He lost to Genadi, so he was below Genadi. So you understand? So he cannot be კაცო, going იქ რა over წერია, Genadi. მაგაზე ხო არ ვდაოხ მე, იქ რა წერია. მე ვიძახი, მე ეგრე ვთვლი, ნომერ პირველი ვარ. He said that he's not arguing with what's official rankings written there. He said that psychologically, I know I'm number one because I beat Devon, and Devon clearly beat everybody else. So now I know that I'm number one. This is what he said. I'm not arguing with what's stated there. Then Jerry can say, I beat Genadi, and Genadi beat Devon, so I rank over this. And then he understood what you said, said. I beat this, and then this guy beat this, and then the other guy says, I beat this, and then this guy beat this. No. In the East versus West, the ranking, the most current, recent result is the most matters. You beat the guy, you take his place. He doesn't argue with that one. He just wanted to tell you. Yeah. I mean, listen, tell him. My respect for Genadi is huge. Trust me. For his spirit, for his heart, for his mental strength, his physical strength. I mean, he's like a mountain, you know. Mm-hmm. Yeah. So I'll translate. Tell him to not to get me wrong, you know. I just say, you know, this, but I tell you what, you know, Genadi, like without Genadi, the super heavyweight category a lot missing. Without him, you know, is like very, very important part because he is such a unique personality. He didn't give a shit about Devon's mental games. He didn't like, you know what? I will tell you something. I thought in the press conference, Genadi was mentally lost. This is what I was thinking. Mm-hmm. And then whenever round one, when Devon took everything, I thought it was over, finished, everything finished. And he surprised everyone, you know, with that comeback, you know. Yeah, I will translate. Meo anu chemio Genadi-san meo პატივისცემაო არისო უსაზღროდ დიდიო, აი ეგ პიროვნებას ვაფასებო მისიო ღირსებიდან გამომდინარეო, შემართებიდან გამომდინარეო, გულითო, გონებითო, როგორ იბძვისო, როგორი მებრძოლის სული აქო და ამიტომ ანუ არ მინდაო ისე გამიგოსო თითქოს რომ მე იმიტომ ვეწინააღმდეგებიო ამ რანგზეო რომ არ ვთვლიო რომ იმსახურებს მან რაღაცა უბრალოდო ორგანიზაცია ასეთი რომ აქვსო, ასე არისო ფურცეზე დაწერილა თუ ასე ხდებაო და კიდე თქვა რომ მეო პრეს კონფერენციაზეო რომ უყურეო მაგისტა დევონის მაჩის წინა პრეს კონფერენციასო ასე მეგონაო რომ რაღაცა ფსიქოლოგიურად იმოქმედაო მაინცო დევონმა მაგაზეო ასეში დაბეჭდილება დამჩაო. მერეო პირველ რაუნდშიო დევონმა რომ გააჩერაო და რა ვიცი ყველა ფიქრობდაო რომ უკვე დაამთავრა მატჩიო რა დევონმა მოიგო და აი შოკირებული ვიყავი თო მთელი დარბაზიო და აბსოლუტურად ყველაო ვინც კი უყურებდა მაგ მატჩსო ისეთი კამბექი გააკეთა ისე დაბრუნდაო მაგ მატჩიდანო და აი ერთი ორად ამაღლდაო პატივისცემაო და ამიტომ უნდა რომ სწორად გაუგო რატო ამბობს რომ რატო არ დაგეთახმა იმ ასპექტში, მაგრამ მე აუხსენე შენ რაც იგულისხმე და ეხლა რაც შეეხება პირველ შეხვედრას, ნუ პარალელს გავავლებ, კარგ ფორმაში იყო ლარატი, მაგრამ შეტევა რომ დამიწყო და ეგონა რომ დამღლიდა და თავისი კუთხეებს რო იჭერდა და რაღაცას აკეთებდა, აი მე მაშინ როგორ ვიყავ ვიცი? საკუთარ ზალაში პულტით ხელში, პოპკორნი და გვერდიდან უყურებდი ჩემ მატჩს როგორ ვღლიდი ლარატს. ვაფშე არ ვიბრძოდი მან. აი ზეპირად ვიცოდი რაც მოსდიოდა რა. კაი გასაგებია ხა უხსნი. So he thanked you again. He understood everything that you said and I translated about your respect and stuff. He said about to draw some parallels about our first match with Devon. He said, like I said, Devon was really, really good shape. However, when he stopped me and called me like you are my dog and that type of when Devon was. Did he understand? Listen. Before that, quickly, did he understand what he said or not at that point? გენა სანამ გადაუთარგდი რა თქვი უცებ ჩამეკითხა რომ უხსენე რომ აი დევონ პირველ რაუნდში რომ გაგაჩერა იქ ერთი მომენტი ისეა თავდაჯერებული ძახის რომ you are my dog რა ანუ ჩემი ძაღლი ხარო ეს იმ მომენტშიო თუ გაიაზრაო თუ გაიგონაო რაც უთხრაო თუ არ or later he understood მე გაიაზრაო რა მითხრაო ანუ იმ მომენტშიო როგორ იყო
აი იმენა ამაზე ჩამეკითხა მაგ სიტყვას. არა, მაგი ვერ გავიგე, თორე ყურს მოვაჭამდი ეგრევე. He said, in that moment, I didn't understand, or Yeah, otherwise, I thought that if he understood, he would be like, he just said that otherwise I would he have said just, that. he said otherwise I would have just beaten his ear off. Yeah, I knew that he didn't He understand. didn't understand that And moment. after the match, he didn't do that I'll either go with the because Kayamba. he won. Probably he was too happy Yeah. to do that. And yeah, he said that during like when Larratt was like in his best confidence moment, like at his most confident spot, I was like watching myself having match against Larratt with my joystick in my hand that would control my power. I had my popcorn on this side, and as a third person, I was watching me fighting against Devon, and with joystick, I could just increase and decrease my power. It was like, even though Devon thought that he was controlling everything and he was in his favorite spot, Genadi was not even budged. A lot of people are saying that they gave Devon a foul at that point, and they say that his elbow wasn't out, and they think that it changed the outcome of the match. Does he agree with that or no? გენა მაგაზე ბევრი იცნა კი შეხედე და ეხლა რაზე ჩაგეკითხა იცი ბევრი ამბობსო ბევრმა თქვაო გამოხმაურება მოყაო რომ პირველ რაუნდშიო დევონს რომ პირველი ფაული მიცესო თითქოს რიდაყვი აწიაო თვითონ თუთლისო გენადიო რომ მართლა აწიაო იქო და მართლა ეკუთვნოდა ის ფაულიო თუ აი შენი დამოკიდებულება ორივეს ხელი გადადის იქ როგორც მახსოვს იმისიც და ჩემიც მატჩი გასაჩერებელი იყო ყველა შემთხვევაში. He's saying that as far as he is concerned, მე რო ტრიცევსი დავარტყი, მე ჩავედი დაბლა, იდაყვი გადამიგდო, რო არ წაეგო რა. არა, მანამდე ამბობს, სანამ ტრიცევსი ჩააწვებოდი, სულ პირველად მიცეს ფაული. First foul. I just explained that. Yeah. ჩვენ რაზედაც ვიყავი ჩეთანხმებული რომ მცირე ტრამვა ის რა ქვია, ფოლი არ ჩაითვლებოდა, მცირე არ იყო, აშკარად ფოლი იყო რა. Sustat მახსოვს ეგ. უკან ანუ მე რო კუთხეში მივიტანე ხელი და მეკავა დიდხანს ძალა არ ყოფნიდა და იდაყვი გადასდიოდა იმაში უკან ამყარეს. He's saying that as far as we have said in rule meetings that microfouls would not be considered, he remembers that foul should have been called because when I was holding him like that, Devon was not having enough power to pin me, so he was just gaining advantage of just sliding. So he was from the back out. He was. Yeah, from the back. That's what he said. He was sliding his elbow from back of the pad in order to gain advantage to finish Genadi's arm when he was like. Can you ask Genadi how hungry is he? არა მაგის გარდა მხარს მადებდა კიდე. გესმის? ხარს მადებდა ერთი რომ მომიგო იმენა მხრით ჩამიტანა რა ამას მადებდა თორე დედას ფიცა ვარ აი რომნი ბოიში აი ბრძოლაში მე მაგი ვერ გამხსნე შანსი არ არსებობს რა მხარს რომ მადებდა ეხა იქ მცირედიც უკვე რომ აქ მოგედება და აწვება უკვე იქ მცირედიც წყვიტავს თანაბარი ბრძოლა როცა არის again I will translate what you asked but he just wanted to also say there were many things that some of them were microfouls, some of them were maybe a bit bigger that referees closed their eyes about Devon. He said that there was one pin that Devon actually managed to pin Genadi with touching his Devon's shoulder point with Genadi's hand. Yes, and he said that even at that point, even slight touch was crucial and decisive. But he said that, and I'm also screaming. He just said that back that even that moment, I'm screaming that he's touching my with the shoulder, and I'm just letting it go and pin me. He just said. Yeah, I mean, we need to be very, very, very careful about this refereeing. You know, I'm changing the referees. I'm putting one referee. Hermes is not happy. I'm putting another referee. This guy is not happy. You know, like. I mean, but it's getting better as far as I realize. Can you? I will ask about Hungary. Yeah, you want to how hungry he is. Gena, ანუ ჩვენцо მისმერეო, ანუ ვცდილობთ ყოველთვის რომ ხალხზე კონცენტრირდეთო და მსაჯებსაც ვცვლითო, მაგრამ უკმაყოფილო ხალხს რა დალეოსო, ანუ ყველა მხრიდან მაინც იქნება ვიღაცა უკმაყოფილო, თუმცა ვფიქრობ, რომ ჯამშიო მაინც უკეთესობისკენ მიდისო ორგანიზაციაო. და ამას გარდა არა, ეს ეხა ერთ წუთს მაცადე, ეს უთხარი ეხა ჩემგან.
არ არსებობს სპორტის სახეობა, სპორტსმენი კმაყოფილი იყოს ერთიც, მეორეც, თვითონ მსაჯი, მაყურებელი და ორგანიზატორი. მსაჯი არის ადამიანი, შეცდომა ყველას მოსდის რა, არ არსებობს. ხო და აქედან გამომდინარე ვიძახი, თქვენ გაპროტესტების საშუალებაც შემოტანილი გაქვთ. ხო და ეგ ჩვენზეა უკვე სპორტსმენებზე დამოკიდებული, რას გავაპროტესტებთ, რას ვიზამთ, ანუ ყველა წესი ამ ორგანიზაციას მორგებული აქვს სპორტსმენზეც, მაყურებელზე და ყველაზე, მაგრამ ეს არ დაილევა, არ არსებობს. რო გაეპროტესტებინა დაუშვათ, მე გამეპროტესტებინა რომ ხარი მიადო, მერე მაყურებელი იყო და არა მოგებული იყო, ეგ ხარი არ იყო მიდებული. არა იდაყვია რა უწევია და მოკლედ ამ დავას შეიძლება რო გავყვეთ, ვერ გავიდეთ ბოლოში, მაგრამ მე ვიძახი აგერ როგორც სპორტსმენი, მსაჯები მოწესრიგებულები არიან, მსაჯიც ადამიანია და შეცდომა მოსდის, სპორტსმენებს გვაქვს საშუალება რომ გამოვიყენოთ ეს გაპროტესტებაც, მაგრამ იქ ჩვენ იმხელა იმაზე ვართ, ასე რომ ვთქვათ, ჯილკაზე ვართ, ბოლო მომენტს გვახსენდება, გადამწყვეტი რო იყოს რაღაცა, მაშინ შეიძლება გავაპროტესტოთ. მიდის ბოი ბოლომდე რა. და ჩვენ სპორტსმენებს დიდად არ გვაწუხებს მაგამბავი და ხალხიც უ შეწუხდება რა, მაგაში. მოგებული არის, მოგებული, წაგებული არის, წაგებული. Thank you. I translated before about this question about how hungry he is. I translated what you mentioned about referees that we keep changing, and he said that he felt that necessity of stating the facts that no matter what type of sport is, there is no such a thing where referees, viewers, fans, and both sides of sportsmen, everyone agrees. Yeah, no, it's like it will never happen. And he said a remark that East versus West rules, as far as his subjective view goes, he said that he is focused on both parties, both opponents, focused on also making it as fair as possible. He's saying that also focused on fans by entertainment wise. So he's feeling that this thing, whatever you as an organization have, is good enough to keep it like that. And then on top of it, he said that what happens next is based on us as arm wrestlers, because we know that there is also option of protesting when something you don't want to and he remarked that such an ability is also very good for us as arm wrestlers, so that's why it depends on us. And but then he also said that during that rush, like adrenaline rush, and like go first round yours, then second mine and stuff, such a war, sometimes it pushes those mindset pushes right very until the last moment, and when it's decisive round, then everybody then it comes to your mind to protest something. He said that referees are human, they make mistake, win or lose, it happens, so that he just wanted to make sure. And now somebody just said that East versus West super heavyweight category is the best thing in the sport. Who says this? Roy Levari. Roy Levari, not only in the super heavyweight division, my friend. While you brought this to my attention, I will now tell him that now I will count some names to Genadi, and I will ask him what does he think about this. Tell him. ეხლა რაღაცა კომენტარს მოაყოლა რომ სახელებსო ვეთქვენ კლავჭიდებისასო და მისი აზრი მაინტერესებსო რა. Yeah, these are the names that competed East versus West till now, and then we'll compete this year. Like both this year and then already competed. ეხლა ეს სახელებიო რომ ჩამოთვლიო, არისო იმ კლავჭიდებისო, ვინამაც მიიღო უკვე იასპარეზა East versus West და ვინც აწიასპარეზებს ამ წელიწადში 2024-ში რა და ეს რაღაცა ფანმაგაბრაზო თუ რაღაცა არ ვიცი და უნდა რომ ეხლა შენ ეს სახელები წაგიკითხოს და აზრი ვინგა რაკნა Genadi კომენტარს მოაყოლა რა, ვიღაცამ დააკომენტარა. Yeah, go ahead. Genadi. Levan Saginashvili, Devon Larratt, Denis Tsiplenko, Hermes Gasparini, Jerry Kadoret, John Bursing, Vitaly Laletin, Genadi Kvikvinia, Georgi Svetko, Alex Kurdeka, Artyom Morozov, Michael Todd, Georgi Zeronov, Ivan Matushenko, Dave Sheffi, Arif Ertem, Ferit Osmanlı, Zaur Payzulev, Wagner Bortalato, Cory West, Sergei Kalnishenko, Cody Merritt, Kamil Yablonski, Revaz Lutidze, Frank Lamparelli, Krasimir Kostadinov, Basho Saginashvili. Chance Show, Idirgale Ongarbev, Tata Shinks, David Dadikian, Ibrahim Sago, David Arabuli, Sandris Sedis, Laklan Edir, Matt Mass, Irakli Zerakashvili, Oleg Petrenko, Marcio Barboza, Tobias Sporon,
Thomas Mangi, Dustin Hayat, Saib Çağlar, Alican Muradov, Rino Masic, Evgeny Prudnik, Justin Bishop, Cobra Rose, Haydar Gildil, Brett Grandi, Schoolboy, Leonidas Arkonas, Sasha Andreev, Rustam Babe, Paulin, Artem Tainov, Adam Morzinski, Zurab Taberize, David Samushe, Bojidar Semenov, Barbara Bajiova, Gabriela Vasconcelos, Sarah Backman, Eglevat Küte, Fia Raise, Carolina Peterson, Rebecca Martinkovica, Anna Gronland, Angie Bat, Elizabeth Moshek, Rosa Acosta, Irina Dreeva, Bella Plieva, Ekaterina Nikisheva, Vala Ichkiti, Daniel Prokopchuk, Ruslan Babe, Paulo Derbendeyev, Avtan Iltut Berize, Irakli Gamtenaze, Oleg Zok, Rambet, Toms Rosis, Betkili Oniani, Yordolat Sayrbay, Yusuf Yıldızoğlu, Vladimir Mayrov, Artem Yener, Robert Baxter, Abdulmanaf Tuzlu'ya, Brandon Assessor, Craig Tuller, Mindagos Tarasaitis, Nurdalet Aydarhan, Oleg Cherkazov, Kajimurat Zolev, Arthur Makarov, Tony Kvitowski, Corey Miller, Doug Ehrlich, Derek Smith, Mehdi Albo, Abdulwant, Raymond Liepins, Joshua Gustin Grant, Erkan Damar, Herman Stevens, Jonathan Breda, Aymeric Predain, Robbie Topi, Curtis Cameron, Andrei Kiprianov, Jordan Sonev, Rob Vision Jr., Kyle Hutchinson, Hristo Delizakov, Ryan Bowen, Terence Opperman, Efe Kömek, Remzi Tayba, Vilas Dizisak, Esra Kiraz, Emil Amirshadyan, Berket Aitbek. Has he ever seen any of such a list in any other organization in his entire life that compete in super matches regularly in the same league? გენა, ეხა ეს სახელები რო ერთი საათი თვლიდა. ასეთი კითხვა აქვს შენთან, რომ ოდეს მე თავისი ღვაწმოსილი კარიერიდან გამომდინარეო, თუ ქონიო მსგავსი შეხვედრაო, რომ აი ამდენ ათლეტსო ერთ ორგანიზაციაშიო მიიღოსო სუპერმატჩის სტილის, ასე ვთქვათ, მატჩებიო და მონაწილეობაო რა. არა. ამდენი ლეგენდა ერთად მონაწილეებზე არ ვიძახი მარტო. დამსწრე საზოგადოებიდან დაწყებული, მონაწილეებით დამთავრებული. ესეთი მასშტაბური, რასაც ენიტერზე აკეთებს, რასაც ასე ვთქვათ, იდეალურ დონეზე, მე პირადად ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა შეძლო ძველი და ახალი 18 წლის ბიჭზე მაქვს საუბარი, აგერ 17 წლის ბიჭზე, საგინაშვილზე და ასე შემდეგ. აი, ის ძველი ახალი ყველა ერთად შეკრიბა, გაიგე, ანუ რეალურად ეს ხალხი გააცნო ერთმანეთს და მერე რეალურად დიდი შოუ წარუდგინა მთელ მსოფლიოს და ამის გაკეთებას მხოლოდ ფული არ ყოფნის რა, ამას სჭირდება ძალიან დიდი ენერგია და ამას სჭირდება ძალიან დიდი ნებისყოფა. მხოლოდ ფული არ არის, ხალხმა უნდა იცოდეს ეს. ელემენტარული პატარა ტურნირს რო ვატარებ ხოლმე, ისე ვიღლები, აი, არ ვიცი, რომ მეორე დღეს შეჯიბრებამდე მისვლა არ მინდა და ეს კაცი ამ ყველაფერს ხალისით აკეთებს და დასაფასებელია რა. და ბევრჯერ გამიგია იჯობდა თუ ეს რა ჯობდა. აი ეს კაცი რასაც აკეთებს, დღემდე ვიძახი, მე რა იქნება მე არ ვიცი, მაგრამ დღემდე ვიძახი, რომ ვერავინ ვერ გააკეთა და ზუსტად ვიცი წლები კიდე ვერავინ ვერ შეძლებს იგივეს გააკეთებას და გააკეთოს და მაგ ადამიანსაც მადლობას გადავუხდი. რასაც ეს კაცი აკეთებს რა. ეს არის სიმართლე. ეს კაცი აჩვენებს თემ მსოფლიოს შოუს. First of all, he said briefly no when I asked the question, what you said. Then he stated, such a legendary athletes and legends, and he said, I'm not talking only about participants as a sportsman, but also the spectator-wise legends that were also taking place. He said that such a ყურადღება იმაზე, რომ ყველა ლეგენდაა ჩათვალეთ. დამწყებიც კი ძლიერია რა. აი ამაზე თორე ტურნირი ჩაუტარებია ვიღაცას და რაღაცა გაუკეთებია, კაცო, ეგ. ბევრი ხალხი ყოფილა, მაგრამ ხარისხზე მაქვს საუბარი, რასაც ეს კაცი აკეთებს. ეს ხარისხი ამ დონის ტურნირი თვითონ არავის არ გაუკეთებია რა. ეს არის თქვი, მე იქ ტელევიზორი რო არის გამოკიდებული რაღაცა და ლამაზად არის შეღებილი, მე არ მჭირდება. ფინანსურათაც ვიძახი, დონითაც ვიძახი და ყველანაირად ვიძახი რა. ამ ადამიანმა ეს შეძლო და ამას დიდი ენერგია და დრო და ნებისყოფა ჭირდება რა.
და ამ კაცს ყველამ უნდა დაუფასოთ ეგ ჩვენ. იმიტომ რომ სპორტსმენია პირველ რიგში. თუ სპორტსმენი არ არის ადამიანი და ეს სპორტი არ უყვარს, ამას ვერ შეძლებს. ვიღაც სპონსორი ვერ შეძლებს ამას. He said, when I was mentioning legends, then he stated also what he just finished to talk. He said that those athletes that are already worthy to participate, they are already legends. And after that, what Engin has accomplished to put so much different aspects of this sport, he said 17-year-old, 18-year-old people like Saginashvili, Bacho, and also those elite, those old generation, he said that Engin managed to put them together. Engin managed to let these guys know each other, got like shake hands and also have time with each other and also then compete against each other. And then Engin managed to show all these towards to the entire world of arm wrestling. He said that in his career, personally, nobody has ever managed to do such a large scale of like competition organization as you have done it. And he states, like, today, as I know, like he said, nobody will be ever to repeat this. And if there will be someone to repeat, I will also be greatly thankful to that guy, whoever will do it. And he said that what Engin has done by putting all these athletes together needs strength, huge strength, determination, and also the love that he has and passion towards to this sport. Because he said that we need to keep in mind that Engin himself is arm wrestler. Engin himself has like love, what it takes. And he said that if it was only just about some random guy with huge amount of money, you would not be able to do this. Money is not the only thing that you need to do this. He said, Roman, I won many world titles, and every time I won, nobody cared. And I know arm wrestling is very, very hard sport, and one of the most beautiful sports, one of the oldest sports, but nobody cared. You understand? Nobody cared because nobody knew. You understand? Mhm. And I had to show this to the world because I knew if world gets to know this, they will understand. So it was pain in me. One of the things that I will never forget, that I remember before Devon match, we had a Genadi podcast. Genadi said, finally, I am very proud to say that I am an arm wrestler. Do you remember that? You were yes, translating. I was Yeah. translating. You were translating. You said that he was very proud. Whenever I I heard this, I was like, yes. You understand? I was I very, very noticed happy. your face back then. Yeah, I I also was there. That is what I wanted to do because I don't care. Like maybe I don't arm wrestle anymore. I arm wrestle. It doesn't matter. But it was a mission that I buried in my heart during, like, it was a mission, but it was a pain. It was a scar. You understand? But I didn't have any opportunity. After the pandemic, my creator gave me opportunity to do this, and now that is the passion. It was a mission. Mission was the just bring arm wrestling where it deserves to be. So it is. I'm very, very honored to hear this from Gennady. But tell him that like all these are happening because of the fans, because of the athletes like Gennady, and because of the sponsors. And also I do my best, you understand? So we do this all together, and I'm happy that, like, tell him that I will never forget what he said, you know, that he was very proud to say that I'm an arm wrestler, you know. I hope that it is gonna go even higher levels, and then people even outside of Georgia, they will be asking Gennady to give signature, not in the competitions, but when he's walking on the street somewhere, you know. Great. I will translate everything. გენა, ასე თქვა რომ მეო უამრავი ტიტული მაქვს მოგებულიო. კი იცითო და მაგ დროსო წარსულშიო როდესაც მე ესენი მოვიგეო, თითქმის არავინ ყურადღებას არ აქცევდაო, არ იყო იმდენად დაფასებული. ერთად გამოვდიოდით მე და ის ტურნირებზე. Yeah. Again, I just translated what you started beginning when you have won titles, and not that many recognition was there. And Gennady remembered we were actually pulling together back then. მახსოვს, მანამდე არა, თემამდე არ, მაგრამ დიდი პერიოდი მახსოვს. Yeah, he remembers the long period of time you. He cannot remember. But he said he's like 10 years younger than me.
that he made sure to translate. He said Yeah. not before what was before me, but what was doing with me. I still remember those days. Yeah. ხო და ანუ ეს ყველაფერიო მე ასე თქვა თუ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარეო სულ მქონდაო გულში ხენჯათო რომ კლავჭიდი ვიცი რა დონის რთული სპორტიაო და რა დონის დასაფასებელი სპორტიაო და სულ მქონდაო გულში ხენჯათო რომ აი მაყურებელი და დამფასებელი არ ყავდა სათანადო და კოვიდმაცო რო აი ყველაფერს ასე თქვა დედაუტირაო უფლის წყალობითო შევძელიო რომ დავიწყო ის ნაპერწკალი გავაჩინეო და ეხაო ჩემიო ანუ ასე თქვა ოცნება არისო რომ კლავჭიც გავაცნო, კლავჭიდი გავაცნო მთელ მსოფლიოსო რა. და შენზე რა თქვა იცი გენა, დევონის მატჩი სანამ გქონდა შენ. მე შენ და ენგინი ასე ვიყავით, ჩვენ სამი ჩავწერეთ ინტერვიუ და მეც გამახსენდა რომ მახსოვსო გენადიმო თქვაო ასეთი სიტყვებიო რომ ისო იმ დღესო თქვაო რომ დღესო მეო ამაყივარო რომ უწოდო ჩემ თავს კლავჭიდელიო და მაგ სიტყვებიო აი უშვება მომგრაო რა მაგ სიტყვებმაო და მასია არასდროს არ დამავიწყდებაო და ყოველთვის მეცოდინებაო მისი აზრიო რა შენზე თქვა და უნდა რომ ეს შენ გცოდნოდა რა მასია მე მაგას სულ ყველგან ვლაპარაკობ და კიდევაც ვიტყვი იმიტომ რომ იყო დრო რომ აი მაგალითად რამ კლავჭიდი კაცურის კლავჭიდი მაგრამ კლავჭიდებმა საერთო ჯამში შევძელით და ფინალი გააკეთა ენგინმა სერიოზული ფინალი გააკეთა, აი 50%-ს ვიტყვი ენგინის დამსახურება საქართველოში ვიძახი რომ კლავჭიდი ხალხმა იცის, ლევანიმ გააცნო და მე აი ამ შეჯიბრებმა დაიწყო უკვე ის რა ქვია პოპულარობა უკვე ისთვის ყველამ იცის საქართველოში რომ თავიდან რომ დავიწყეთ ისო რა ქვიაო ტოპ 8 არაა მეთქი ტურნირი კაცო იცვესტია ეს მაგრამ უკვე მეორე გასვლაზე უკვე ყველა მიცოდა რომ კლავჭიდი იცვესტიდან უკვე წავიდა რა ძალიან დიდი შრომის შედეგი არის მაგი და მე დღეისდღეობით მაგალითად აგერ გეუბნებით რომ მე ამაყება როგორც ასეთი ვარ კლავჭიდელი ვარ იცვესტის მონაწილე და ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ამ სპორტში დავბრუნდი ეს ტურნირია ამ დონეზე რა და მე პირადად მადლობას ვეთქვი კიდე აქით რომ მანდ ვარ დღეისდღეობით და აქ იმაზე კი არ არის მარტო საუბარი რომ ვარ პრობლემაშიც არტოვებს ხალხს გაიგე პირადი გამოცდილებით ვიძახი და ასე შემდეგ სხვები კიდე რომ პრობლემა გეკითხება რა პრობლემა გაქვს ეს ჩემთვის ნიშნავს ბევრს და პატარა ბიჭს რო დაусმო მაგ შეკითხვას 18 წლის ბიჭს რო რა პრობლემა გაქვს ტრავმა გაქვს ჩვენ წარმოიდგინე სად გაფრინდება მაგისტრი ის ადრენალინი და ენგინტერზე ეკითხება თუ რა პრობლემა გაქვს და რა შეგიძლია დაგეხმარო ეს არ არსებობდა თქო 100%. Engin, he said he repeated that statement that yes for sure like I stayed back then I feel whenever I go I feel my pride I feel that I'm proud to be called arm wrestler and be part of this competition because everywhere whenever he goes and mentions the sport as East versus West he like knows that in Georgia everybody knows arm wrestling already through this competition and he started like when I was first time competing in the East versus West there were still many people asking me is it top 8 is it like they were misunderstanding because back then it was not well known to the Georgians around Genadi. And then he said that after I went there second time already, like everybody knew that I was going on East versus West and everybody knew that this is national hero. Yeah, exactly. He said that that's why I feel proud. Anu ეგრო ანუ ნაციონალური გმირი იყო რა თელიო იმისთვისო ხალხისთვისო რახანო ეგრეო ამბობდაო სიამაყითო რომ ის პერსონაჟი გავდივარ და კლავჭიდელი ვარო და ხალხისგან ეგეთი რეაქცია ქონდაო ანუ გმირათაც უყურებსო ბევრიო რა როგორც ასეთიო რომ Are you talking with Genadi? ადრე ტრავმა მივიღე და მიწა მომაყარეს გეგონება მიცვალებული ვიყავი თქო ერთდროულად დამივიწყა ყველამ თქო ეს რატო მოხდა მაგი იმიტომ მოხდა რომ თვითონ ორგანიზატორმა არანაირი ინიციატივა არ გამოიჩინა იმისი რომ აი დაბრუნდება ამასიზამს ეს ჩვეულებრივი ამბავია მე მაშინას რა ვიზნაკლებ ფორმაში ვიყავი ლევანის ყველას უგებდი მე
მაგრამ მივიღე ტრავმა და გეუბნები, დამიმიწყეს, გეგონება, საერთოდ არ ვარსებობდი იმაზე, რა ქვია, კლავჭიდის რუკაზე. მაგრამ დღეს ეს არ ხდება, გაიგე, ვიცი დამსახურება, ეს არის ენგინის დამსახურება უშუალოდ, რომ იმაშვება, ატრიალებს ამ თემას, ლაპარაკობს, იქ სურათს გამოაჩენს, იქ ვიდეოს განაახლებებს, ეს ამას დაგეგმა უნდა, ძმა, ესე არ არის, გაიგე? ამიტომ სურვილი მაქვს, მე დაუბრუნდე თორე. მე ისეთ ეტაპში ვიყავი ეხა, რომ ფიქრობდი, რა ვქნა და არ გასვენ. აი, შენ ზურგს უკან არის ეგერ ჩემი სურათი ისევ ჟილკა მაქვს, გაიგე? ხვდები? ანუ ეს არის, მივხვდი? ეს არის სპორტის სიყვარული. მე ასე უყურებ ყველაფერს და ვინც ამას შეძლებს, მე თქვას რომ მაგარია. დღეს არა. დღეს ენგინია მაგარი. So Engin, he was saying that he repeated that this such a level of competition to be organized takes so much details also and so much power. And he said that back then when I got injured, everybody forgot me, even though back in those times I was beating also even Devon almost all the time. And why was the case that people forget me? Because of the organizers of those competitions that he was participating did not carry as much as you are doing at your competition. He said that I'm feeling very okay. I'm feeling very like all right and very like satisfied whenever Engin comes to me and asks me what's the problem so that we can fix on it. He said that he underlined the fact that Engin is the guy who never leaves anyone with the trouble. He said that he goes, doesn't matter if it's 18 years old or like a veteran of the sport, he keeps making sure that there is no issues with arm wrestlers whatsoever. He said that imagine 18 years old guy being asked by Engin Terzi himself, how can I help you? He said that such a relationship from organizer to the arm wrestler is different here, and that's why back then it was nothing like that. So people forgot about me when I got injured. I'm not organizer. That's the difference. I'm not organizer. I'm the brothers in arm wrestling. He knows it. He knows how many times I tried to reach him. I couldn't reach him. He didn't use WhatsApp still. I reached him from David Araburi. I tried to reach him by you. I tried, and now finally, okay, like we don't need to talk that deep, but just tell him that. And like I will just cover two super chats, and I will ask something before we close. It is Funation. Hello, Engin. Do you think we should try to get arm wrestling into the Olympics or no need? My friend, if it goes to the Olympics, it is better for Olympics even more than for arm wrestling, because arm wrestling is such a beautiful sport. It is the Olympics that are missing such a beautiful thing, But I kind of think that Olympics right now, just, I don't know, like, I hope it's gonna happen. But we cannot totally 100% depend on that. If it happens, WAF is just going for that. Looks like some things are getting closer and closer, but like we will follow our way, and I really hope that also happens, And another super chat is Funation again. Roman, you also contribute to the sport. Thank you. I already read the sport. Okay. Since Genadi said that he is now proud to be say that he is an arm wrestler, and he said this before Devon match, and after that he won against Devon, and then when he went to Georgia, there was a surprise for him as an award. Would he like to share with us, or if he doesn't want, he doesn't have to? Can you ask him? I think I know that one. Gena, შენო დევონის, ანუ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ დევონის წინააღმდეგ რო გამოდიოდი, მაშინ რო ასე ლაივ ჩატი გქონდაო, ახსენეო, რომ ამაყიხარო რო გქვია მკლავჭიდელიო და როდესაც დევონი დაამარცხე და უკან დააბრუნდიო საქართველოსში, სიურპრიზი გაგიკეთესო რა. რაღაცა სიურპრიზიო და თუ უნდაო, რომ ანუ გითხასო ჩვენო რა სიურპრიზიო. მაგანქანაში ვზივარ. He's saying that I'm sitting in the car. Okay, can you tell us the details? დეტალებში ცოტა გითხარი დეტალებში. ო, რავი, რო ჩამოვედი, მაჩვქეს მანქანა.
He got yeah, good. სიურპრიზად, რო არც ვიცოდი, რო ჩამოვედი, მანქანა გადმომცეს, ნუ არც თუ ისე იაფიანია, დაახლოებით ერთი, მაშინ რო გადმომცეს, ერთი 30 ღირდა $. ხო და. ნუ ეს ყველაფერი იქიდან არის რა. იქიდან არის, რომ ხალხს სიამოვნებს, გულშემატკივარი მეტი გაჩნდა. შეჯიბრის ხარისხიდან გამომდინარე, ხალხის ცნობადობიდან გამომდინარე, სურვილი გაუჩნდა ხალხს, რომ ჩემ გვერდით, ასე რომ ვთქვათ, დადგნენ რა სპორტულ ვარიანტში, თორე ეხა გვერდში დგომავე, შენ კი იცი რაღაცა დონეზე, მე არ მაკლია საქართველოში, არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ მე მესიამოვნა სპორტიდან, ხვდები, გამომდინარე რომ იყო ეს ყველაფერი და უცებ რომ ესეც სიურპრიზი შენ რო გაიმარჯვეო და ჩემგანო საჩუქრათო აი ეს გამიხარდა რა. რომ ვიგრძენი რომ რაღაცა დიდი არაფერი, მაგრამ რაღაცა არის. ხო? ესეთი რაღაც. So he pretty much said every details we wanted to hear. He said, guys, I'm sitting in the car. This is the car that they gifted me as a surprise. I didn't know about this. I had no clue. What is the type of the car? მანქანის მოდელი გითხარი ერთხელ კიდევ ერთხელ? X5. It's X5. X5 BMW, I believe. X5. BMW. Okay, so this is what I want to say. Yeah. They gave him a BMW for beating Devon. Okay, you tell me. And then he said that this like huge it was really a big surprise and huge gift towards to him, but not only like just the car, but also after that, since then he felt that there were more people in sport wise, like arm wrestling type and also outside of arm wrestling, but in sport wise Georgians were happy to standing next to Genadi. And that was a type of gift that he felt from this win after he came back from Devon's match. And also he remarked the car because it is unforgettable gift for him. Yeah. Wow. Can you imagine that? See, now he is national hero like Levan. Okay. And before we close, Genadi, what is gonna happen between Devon and Levan on very soon? Angie, I will ask that question for sure, but you remember you wanted to ask him how hungry he is. I remember that. I can also ask that in the okay, ask it, yeah. Again, ანუ ორი კითხვა, ერთი კითხვა იყო ასე თქვათ ვალად დარჩენილი, რომ ვერა და ვერ გითხარი და თვითონაც ვერ ჩააყვეხა და ეს კითხვა იყო რომ რამდენად ვშიერიაო ეხაო რა, რამდენად ვშიერიაო და ბოლო კითხვა იქნება რომ მაგას მე შეიძლება მოაყოლო დევონის და ლევანის მატჩზე რას ფიქრობ რა? შიერი რამხის შეჯიბრების მიმართ? ხო, სპორტში აი კლავჭიჩი. მე ყოველდღემშია შეჯიბრის ჩათვალე რა. ეხა განსაკუთრებით წარმოიდგინე რა დღეში ვარ. Yeah, he said that I'm every day hungry. I'm starving right now. I can take him to the Turkish kebab place. But when he comes January, I really miss him. Tell him I really miss him. I'm gonna take him out for a nice dinner, my brother. გენა, ჩემოძმაო, მენატრებიო ძალიან კაიაო, რომ ეხლა იანვარში გნახაო და რომ ჩამოხვალო, კებაბს გაჭმეო რა, მოშებული ხარ. ბაზარი არ არის, კაი იქნება. აქ არის ანკარა, რესტორანი. Ankara არის რესტორანი. Yeah, that's great deal, and no problem. He said. ვირაჩი ერთი დღე, აი დედას პიცა ვარ, სამეგობრო, მე და ჩემ in Pendik you found a place? ჩვენ მივდივარ თურქული ჩვენ სამზარეულო გვიყვარს, ჩემ მე და ჩემ სამეგობროს. ხო და მივდივართ ხოლმე. მაგრამ ანკარის მეპატრონე ისეთი გახარებულია თქო. რო ხედავს, ერთად შესულებს. Yeah, he said that here, like locally, where he lives right there, is close by a restaurant named Ankara. And in Tbilisi? In Tbilisi, yeah. And he said that me and my fellows, my buddies, we love also Turkish cuisine, Turkish dishes and food. Yeah. So roughly once every week, so it's like almost every week, like weekly, they are gathering and going there, and the owner of restaurant is so happy when he sees all these big guys going there. Because eating a lot. Yeah, eating a lot. მაგარი კლიენტები ვართ.
He's saying that they are really good clients there, like they are eating ო, non-stop. აბა, კაბაბი ვსიო შენზეა რო ჩამოვდივარ. So he's saying that, okay, brother, we have a deal. განსხვავებული Buy me კაბაბი a რაღაცა. kebab. Something special like you have there. Okay, let's go to the last one. Yeah. What's gonna happen? და ეხლა კი ბატონო, მაგი ჩემზე იყოსო და დევონის და ლევანის матчზე რას ფიქრობ? დევონის და ლევანის матчზე რას ვფიქრობ და ძალიან ეგოისტი რო არ ვიყო, ისე ვიტყვი. იმიტომ რომ მე მინდა რომ ლევანი ყველა ვარიანტში მოიგოს. ყველა ვარიანტში. და ავდგები და დავიძახე 100% მოიგებს. მაგრამ უყურე შეხედე რა ხდება ახლა. ლევანის ტრამვა მაფიქრებს, სიმართლე რო გითხრა. მაფიქრებს, მაგრამ რასაც უყურებ, გამოსწორდა. აი ცოტა მაფიქრებს. ჩემი აზრით, მაინც ლევანის მეტი პროცენტები აქვს მოგების. მაინც. ლევანის რო ეგრე ადვილად არ ყავდეს დევონი დამარცხებული, მაშინ ვიფიქრებდი, რომ 50-50-ზე აქვს რა. მაგრამ მეტი შანსები ლევანისა აქვს ყველა ვარიანტში მოგების. Okay. So Engin, he wants, like as his entire soul, wants Levan to win. And if you ask him 100%, he saying Levan will win. However, he said, like, realistically speaking, he thinks that he's like, he's doubtful towards Levan's injury. Still, he said that I see it's getting recovered, and I think it's recovered almost fully, but I'm still doubtful towards Levan's injury. I'm not sure how much it will bother him during the match. But he still gave, Genadi still said that Levan will be favorite, and he said it's not 50-50, it's more towards to Levan. And he said that if it was not so dominant victory back then when they faced each other first time, when Levan beat Devon, if it was not as dominant as it was, I would have said today maybe it's 50-50. But I still give the edge to Levan. Even though I have doubts in it. თავარია, უყურე კიდე რას დავამატებ. Sorry. იქ რო დუბაიში რაღაცეები რო უძახა, ისევ იგივე არ გააკეთოს, თორე მე შეიძლება ისევ ისე წააგოს თქო რა. ლევანი ფსიქოლოგიურად სუსტი არ არის. საქმე მაგაშია. ლევანის კავკასიური ხასიათი აქვს მაინც. აი ბუნჩულა ბიჭი იმალება რაღაცა რა და რო აბრაზებს. მე მაგიტომაც იყო ის ბიცებს რო გაუწყვიტა თქო, გაიგე? ეგ არ გააკეთოს, ჯობია მაგისთვის თქო და ჩვენც არ გაგვაბროზდოს თქო რა. So he gives this as an advice, but I would say Genadi was really serious about this. He's like, advice to Devon is not to anger Levan as he did first time, because even though we see Levan is chilling dude, like teddy bear type of guy, he still is Caucasian blood in there, that if you piss him off, he gets pissed off. And that's why we saw that Devon got injured, because Levan didn't hold back. And that's like Genadi wishes Devon to not piss Levan off too much, you know, just maybe. Okay, Roman. Ask him. He won against Devon 3-2, but he forced Devon to come back and go inside, because when Devon went outside, he made his elbow out like this, while he was pushing so hard. Yeah. It is not something that we know that Levan can do. I mean, he can, but not as good as Genadi. So the match will be most likely side and outside options for Levan. And whenever Devon went outside, round one, he had the control. His hand and wrist was like dominant. Genadi won, but he won inside by going inside, because Devon also come inside, because Devon couldn't go out. When he go out, he hit him so hard. So Genadi forced Devon to come inside. But it will be different case with Devon and Levan. They both will go outside most likely, or maybe Levan will go side. This is just a general explanation. But my real question is, did Genadi's, even though he won, respect increased for Devon
Devon's power and abilities after their match. Like in the past, the Eastern athletes didn't so much give credit to Devon. You don't pull the Eastern guys, you only pull there and things like that. But now, after seeing him beating Georgi Svetko, Hermes, and Dennis, Dave Sheffield, even though he's not Eastern guy, Sandris and Prudnik, like, does he give more credit to Devon? Obviously he does when he said like now 50-50, but close match, but a little bit to Leva. It means that. But did it happen because of all this, that he's what he saw and what he felt? გენა, ასეთი კითხვა აქვს შენთან, რომ თავიდან შესავალი გააკეთა, რომ როგორ ამდენად სტილისურად განსხვავებული მეტოქეები ხართ შენ და ლევანი დევონისთვის, რომ შენ აიძულე დევონს შიგნით შემოსულიყო და ლევანი ძირითადად გარედან წავა. თქვა, რომ матჩის შემდეგო შენ და დევონის матჩზე აქვს საუბარი. შენ რამდენად შეგეცვალა წარმოდგენა დევონზე, როგორც ათლეტზე, ამაღლდა შენ თვალში დადაბდა თუ როგორი იყო რა? ჩემი აზრით კი უხდებიო, რომ რაღაც პონჩი ამაღლდაო, იმიტომ რომ ასეთი თქვა, რომ თითქმის 50-50-ია ლევანის და დევონის შეხვედრა, უგრძნობ რომ დევონი დაფასდა მის თვალში, მაგრამ მაინც უნდა რომ შენგან მოისმინოს თქვენ ორის матჩის მერე შენი და დევონის ასე ვთქვათ მე უკვე ინტერვიუში ვთქვი, მე მეგონა რომ დევონს გავანადგურებდი. არა ვერ გავანადგურე რა. მებრძოლა ბოლომდე და ვიბრძოლე ბოლომდე. აქედან გამომდინარე ვიძახი. ლევანი კი არა, ვინც არ უნდა იყოს. გინდა ჩემთან და გინდა დევონთან. ხელი წამის მიასედი რომ გაჩერდეს. ნუ ერთია კიდე ჯერი, ეგეთ. მაგრამ დევონს არ შევადრი მაინც. მე ჯერისთან ტრავმა მქონდა და მაგიტო ვერ ვიბრძოლე ბოლომდე, ანუ ჩემი მაქსიმუმი ვერ ვაჩვენე, ვერაფერი ვერ გავაკეთე რა. პირველ მეორე გადაწევაზე გამიწყდა და ვსიო, ერთ და იგივე რაღაცას ვაკეთებდი. სხვას ვერაფერს ვერ ვცვლიდი, იმ დრო მткиო და კერდიც და ეს ბიცევსიც რა. ხო და დევონთან მე არაფერი ტრავმა არ მიმიღია. ბრძოლა იყო ბოლომდე, ყველა ტექნიკის გამოყენებით, ყველა მოძრაობების გამოყენებით, თუ რამე არსებობს ყავჭით, ყველაფერი დავხარჯეთ რა. ზევიდან, ბიცევში, ტრიცევში, რავი, ძვალი-ძვალზე, ხელის მოტეხვამდე მივედით ლამის, მაგრამ ტრავმა არ მიმიღე არც ერთი მომენტი. უბრალოდ მეც კი, რა თქმა უნდა, დავიღალე, მაგრამ დაიღალა ეგეც. თუ აი ლევანის რო იყოს, რომ მოხდეს ისე წამის მიასედი ხელი გაჩერდეს რა. ჩათვალი, კაროჩე, იქ უკვე ცუდად დატრიალდება ყველაფერი. ჩვენთვის. ლევანი ხელი მაგასთან არ უნდა გააჩეროს, თორე ლარატი დაამარცხებს. ხუმრობითაც არ უნდა გაჩერდეს. ხუმრობითაც. ვაუ. იმიტომ რომ მაგას ტრავმა ქონდა იმაში, რა ქვია, დუბაიში და შეეთყობ კიდევაც. მაგ კაცთან ხელის გაჩერება არ შეიძლება თუ გამძლეობის დიდი იმედი არ გაქვს რა. დიდი იმედი. ძალიან ძლიერია რა. ლევანი, რა თქმა უნდა, ნომერ პირველია. რეალობა ასეა, მაგრამ სახუმარო სპორტსმენი არ არის და ელემენტარულად თქვათ, ეხლა გასპარინის და ლევანის გადაწევა იქ რაღაცა ხაირის უკმარისობის თემაც იყო რაღაცა, მაგრამ ახლოს რო არ იყოს კაცი, სულ არ ვიცუნთქებ ის, რა ქვია, თუთ ნახევარი და ისე დავამთავრებ იმ ხუთ გადაწევას. აქ არის საუბარი რეალურად ძალიან მაგარ სპორტსმენზე რა. მაგრამ ჩემთან ბავშვია რა ეგ. I say, so Engin, he said many things about Devon. So now he's laughing that he stated so many facts that I will have trouble to translate. So, but no problem. He said, Devon Larratt, I stated already in this interview, I repeat Genadi's words, that I thought I would destroy Devon, and I couldn't. We had a war. And that already means that Devon was awfully strong against me. That's what Genadi said. He said, and he was probably the best shape of Genadi, right? Yes. That's what he said, and that's why he knows how strong Devon is. He said that it doesn't matter whether it's against me or against Levan. If Devon manages to stop anybody, it's gonna be trouble, huge trouble for the other guy.
because Devon is such an opponent. You don't even joke way, stop him and just don't go pinning way. You must not even jokingly stop against Devon, because if he stops you, if match stops, you are in trouble, unless you are very, very like trusting your endurance. If you know that he will not get you tired, then you may try to just joke around and stop the match. Otherwise, he even said Levan, he said he wishes Levan not to stop. He wishes that Levan just go all the way. Don't stop. Don't even try to joke about it. That's how dangerous Larratt is. So it looks like he is impressed by him. He said obviously Levan is number one in his in Genadi's eyes, and he's saying that there is no doubt about it. But Devon is the guy you cannot joke around. You cannot just give him even slight like millisecond of. So it just shows that Devon is very, very dangerous guy, you know. If Genadi is saying this, then yeah. And yeah, but he's saying, he's still stating that compared to Genadi, Devon is still a child. Like he cannot overcome his he likes to do trash talk. At the beginning, he was saying they were close, and now compared to him, he's a child. You know what was impressive? When Devon was on his shoulder and it was on Genadi's bicep, and Genadi was able to took him this side with. I believe there was last round. Actually. It was incredible. Incredible. It was just like when Devon puts the shoulder on your bicep, you cannot take him. You saw it's what done. he did. Usually, yeah. And how I don't know how Genadi did that. It was like very, very surprising. You know, very surprising. I don't know. Devon says that next time he's gonna eat you live. Devon, ეს იმას ხაზი გაუსვა, რომ აი როგორ მოუგერა ბოლოს მდევანი თელი ასე მხრით რო იყო და შენ რომ მაინცო წამოიღეო და გამოაგდეო იმ კომფორტული ზონიდანო, კაროჩეო, მაგანო დავშოკა ყველა. მაგრამ ეხაო რა დევონი ამბობს, რომ ცოცხლად შევჭამო რა მაგასო, ჩვენ რო შევხვდებით კიდე ერთმანეთს. ვინა? დევონი ამბობს შენზე. No, he never said this. არა, თქვა მაწყობს. თქვა მაწყობს. Let it be like this. Let's say that he did say პასუხი უნდა გავცე, მაცადე. I'm gonna answer him now. Let me speak. He's saying უმხორც ნელ-ნელა ვჭამხოლმე ვაჩვევ. გაიგე ჩემორგანვის უმს. გაიგე და მე არ ვნებს, გაიგე და ეს რო შევალ ცოცხლად უნდა შევჭამო, გაიგე? აი ეგ იქნება შეჭმა. ვემზადები ამისთვის რა. უმი ხორცით დავიწყე ხა ნელ-ნელა. ოდა ესე, კაროჩე, რო ჩავალ მე ნახავს მან რა მოხდება რა. So Engin, did he was like, okay, if Devon, that's what Devon says, I'm gonna show him what eating alive is, because I already have started to piece by piece slowly eat a raw meat, raw. And I'm gonna, for real, I'm gonna eat him alive. He's saying that as my organism gets used to this raw meat, I'm slightly increasing the dosage. I will show him what eating alive means. Yeah. Tell him that if you all do the East versus West 11 matches, I will ask him, not all of them, because it will take a long time, and then we can finish it. ეხა უცებ 2011 East versus West რაც არის ეხა იანვარში ამ მატჩებზე რამოდენიმე მატჩს ვეტყვი, ყველას არ ვეტყვი, დიდ დროს დავარქმევ და ამიტომ რაღაც 1-2 მატჩზე გეტყვის რა, შენ აზრი აინტერესებს. Go ahead. Okay. Before that, Eric Harlan, thank you for your super chat. Genadi, when are you coming back? Devon keep your seat warm while you have been recovering. You are the true champion. He says he's the true champion. Devon is only keeping his chair warm while Genadi is away. So ერთ-ერთი კომენტარი იყო super chat-ი, რომ სად დაიკარგეო გენაო რა, შენ არ ყოფნაშიო დეონიო, აგერო თავზე გადადისო რა და შენო როგორც ნამდვილი ჩემპიონი დაბრუნდიო და მე იგიმა თქვა, რომ ხო, გენადი არისო ჩემპიონი ნამდვილი, პროსტა დეონი ეხა მის სკამს ათბობსო რა. და მე არ უნდა გაცივდეს და მე მოვალ მანდ. He's saying that, keep my chair warm, my throne, and I will be back. And Superboy says, you have pulled Dennis. What do you think about current?
What does he think about? He put Dennis in the past. He says that what does he think about the current, like he versus Dennis? Probably is what he's asking. გენა, შენო ადრე გადანაწევი გაქვსო დენისთანო და ეხაო დენისის ახლანდელ ფორმაზე რას ფიქრობო რა? არ უნდა შეადარო ძმაო. მე ხა არ ვიცი როგორ ფორმაში იყო მაგასთან, მაგრამ არ უნდა შეადარო, იმიტომ რომ მე რეალურად მიყვარს ყველაფრის შეხედულობა რა, ასე რომ ვთქვათ. მე მაგის 100% ვერ დავინახე. ელემენტარულად პავჭიდელი ვინც ხელი გადაუწევია რომ შეხედავს 100% არ იყო დენის ეხა. რა თქმა მაგას საუბარი. So it's basically uncomparable, and Genadi said, me as a guy who is not trying to beat around the bush and just directly say what it is, I saw that Dennis was not his 100%, nowhere near. And even there is one guy who has at least arm wrestled once in his life would actually notice that Dennis this shape and back then was not even close. But he sorry he said that now if Dennis is on the right track of coming back, for sure he can come back, and he said that he is getting closer and closer. Yeah, but it was still uncomparable back then. Okay, now I am asking him short predictions, not long. Not everyone I will ask him. Barboza versus Petrenko, right arm, prava. ბევრი რო არ თქვათო რა დეტალებში. No need translate. Petrenko. Yeah. Okay. And Vala Ichkiti versus Aydarkhan, Nurdalet Aydarkhan. Vala da Nurdalet. Oh. Good match? Good? Yeah. Look at, he knows arm wrestling. He knows the good match. 50-50-ზე არ ვიცი. მე ვალა შემოივლო ჩემი თავი, ვალა მინდა რომ მოიგოს, მაგრამ 50-50-ზე. მაგარი სასწაული იქნება, აგერ ნახავთ ყველა. For sure he wants Vala to win, no doubt. But it will be a dangerous match, a close match. Close war. It's 50-50. Okay. Robbie Toppy versus Aymeric. Predan. Tu იციო ეს აიმერიკეთი ფრანგია და რობი ტოპი ეს ამერიკელია. He knows Robbie ვიცი. He knows Robbie Toppy? ფრანგიც ვიცი. He knows both. He knows both. Okay, good. და რას ფიქრობ? ლევა. მარცხენაზე. არ ვიცი რომ მარცხენა მაგიც ვნახე. არ ვიცი რა, მაგათ შეჯიბრებებს, ბოლო შეჯიბრებებზე არ მიყურებია სიმართლე რო გითხრა რა, არ ვიცი. ახლანდელი ფორმა არის. So he's saying ახლანდელი ფორმა არ ვიცი. კაი შეხვედრა იქნება, მაგრამ ახლანდელი ფორმა არ ვიცი. He believes it's gonna be a good match, like not a boring watching match, but he's unsure in both guys' current shape. So Genadi, prava, Wagner versus Matt Mask. Prava. Matt Mask და Wagner. მარჯვენა. ბორტოლატოზე იძახს, რომელზე იძახის? ხო, ბორტოლატო. Oh. Look at his face. მაგ შეჯიბრის ყურება, აი, კლეტკებში მოვაქციოთ, ხო უთხარი ესენი. He's saying that we have to cage that battle, like that match has to be under the cage. ხო და მარტო ხელი გამოყონ, ხელი. And only just put outside of the cage. You have to put them in cage. Oh, and they will only be let outside arms of the come cage up. and only arms will touch each other. Okay. Yeah. Oh, დანარჩენი მე არ ვიცი რა You have მოხდება. to put them in cage, both of them, and just let them to stick up their arms. Okay, that's a good idea. ბორტოლატო ჩემი ძმა, ბორტოლატო მოიგებს. But he thinks Bortolato is his brother. Obviously, they have pulled. He thinks that at the end Bortolato will win, but it's gonna be a hell of a match. Okay, Irakli Paulin. Zirakashvili Paulin. Zirakashvili. Oh, but he's saying Good match. Yeah. ეს იქნება ალბათ მაგწონაში ყველაზე საუკეთესო შეხვედრა, რაც ჩატარებულა რა. He's saying that this match between these two athletes will be the best match under this KG that you have ever
In 95 kilo. 95 kilo best match so far we have seen. იმიტომ რომ ამ ორ სპორტსმენს ძალიან ბევრია გაკეთებული. რა თქმა უნდა, ირაკლი. Because of achievements that იმიტომ these არ both ვიძახ რომ athletes ქართველი have. ირაკლი მოუგებს. He said that both athletes have accomplished so much already in the sport. That's why this match will be the best under this under 95 kg. But I'm not saying Irakli winning only just because he's Georgian. I'm saying that he has more chance. I'm thinking he has more chance. That's why Genadi goes with Irakli. Genadi, 95 kilo left arm world title. Artem Taino versus Zurab Taberidze. მარცხენა ხელზეა საუბარი. ზურაბი და ტაინო. ტაინოვი საშოს რომ მოუგოისა ბოლოს. ვიცი, ტაინოვი, კაცო, ტაინოვი ერთად მოვდივარ. I just told him Taino's recent match, but he said that for sure I know. სამწუხარო ზურას ფორმა არ ვიცი, იმიტომ რომ იმ ტრამვის მერე რამდენი შეძლო, მაგრამ ვიცი ტაინოვის ფორმა რომ მაგარ ფორმაშია. ეს ბრძოლაც სანახაობრივი იქნება ყველა ვარიანტში, სხვადასხვა ფორმით გადამწევები არიან რა. მოდი 50-50-ზე ვფიქრობ ამ შეხვედრაზე. ზურას რო ტრავმა არ კონდეს 100% ვიტყოდი რომ ზურა მოიგებს თქო რა. გადატანილი რო არ კონდეს ეს ტრავმა. მაგრამ შეიძლება ამოქაჩა უკვე, მე არ ვიცი, მე ხელი არ მაქვს ზურაზე მონაკიდები, მე არ ვიცი ზურას ფორმა დღეს რა არის რა. He is unsure about Zurab's condition, left arm. He reminisced about the injury that he suffered prior to Petrenko match. So he's unsure how much he came back from left arm injury. Maybe it's like best shape ever. I don't know. Yeah, that's why he's saying 50-50 because Taino is very dangerous. იგივე რეაქცია მექნებოდა რაც ვალაზე და იმაზე რა ქვია. Same reaction as Vala and Nuda. იგივე რეაქცია, მაგრამ ცოტა შიშის გზნობა რო გაქვს, ხო იცი, იმიტომ რომ ზურამ რო წააგოს მე ვაგებ, რა მნიშვნელობა აქვს და ამიტომ ცოტა ესე ვარ, გაიგე ზურაზეა ყველაფერი დამოკიდებული ახლა რა. Yeah, he's saying that it's like for him it's almost the same approach as Vala and Nurdalet match, but in this case if Zurab loses, he will lose it also himself, Genadi said. So Genadi, it's all up to Zurab. Genadi, Oleg Zok versus Avtandil Tutberidze. მარცხენა. ესე იგი ენგინში რა ხარ თქო უთხარი რა. ენგინი სანთურ შეკითხვას რა უნდა. You are tricky and sneaky man because this is tough questions you're giving. Tough questions. That's my job as an organizer to set these matches. აი კაროჩე გულის ტკივილი ხარ პირდაპირ თქო ისეთ შეხვედრებს აკეთებ. You are like how can I translate? Like you are hurting his heart, like you are paining his heart by organizing such a close matches, because it's hard for him. Genadi, the Tutberidze is good genetics, huh? Good, super good guy, huh? Super, right? Yeah. სასწაული ბიჭია რა, ძალიან მაგარია თქო ასე უთხარი რა. Tutberidze is really, really good, unimaginably, like unbelievably good. He's saying. Yes. თელიც მაგარი ყავს თქო ასე გადაეცა. And also Tutberidze's coach is really, really good. Who is Tutberidze's coach? ვინ არის მწვრთნელი შეიძლება გამთენაძე, შენ მოგვარე. გამთენაძე, ირაკლი გამთენაძე, yeah. ირაკლი გამთენაძე. He said my last name as well, yeah. ნუ აქ გამოუცდელ რაღაც დონეზე სპორტსმენთან გვაქვს საუბარი ქართველი ჩვენი, რომ არ არის ჯერ ამ ვენდეტებში და ესეთ რაღაცებში არ არის ჯერ, მაგრამ ძალიან ძლიერი ახალგაზრდა. ოლეგ ჟოხი კიდე გამოცდილი უკვე ჩამოყალიბებული სპორტსმენი არის და ნახოთ, ჩემი აზრით, რომ არ ბრძოლა შემოგთავაზებენ. ძალიან კაი ბრძოლა იქნება. აქაც თქვათ 50-50-ზე დავტოვებ სიტუაციას. არა იმიტომ რომ ქართველია. იმიტომ რომ ორივე ძალიან ძლიერი სპორტსმენი არის, ის ტიტულოვანია და ამანაც დაიწყო ტიტულების მოხვეჭა, ასე რომ ვთქვათ, ადრეულ ასაკში. და შეუძლია რაღაცა დაგვანახოს მაგ ადამიანმა სამომავლოდაც და კაი ბრძოლა იქნება, ძალიან კაი ბრძოლა იქნება და მე დავტოვებ ასე 50-50-ზე ამ შეხვედრას. გააჩნია ვინ როგორ მოემზადება ამ ტურნირისთვის. So he said for it depends on both athletes in their shapes, how good they will be prepared for this match. Both of them are really strong. He said that
unfortunately for Avtandil, he is inexperienced in this type of super match style matches. While on the other side, Oleg is already pretty much experienced, and this could be the edge for him. But he knows how strong, how promisingly strong Avtandil is. He said that Oleg already has so many titles, and also Tutberidze is already at this young age starting to gather some titles on his name as well. And he underlined his recent title, and he said it will be 50-50, I would say, because of how promising both athletes are, and it depends on how they will be prepared. Yeah. And Daniel Prokopchuk, Mindaugas Tarasaitis. ეს ის სასწაულს See, Genadi knows arm wrestling. ჩემ მეგობრებს გამინაწყენებთ ხო შენ უთხარი ხა ყველას რა. He's saying that you are about to piss Genadi's friends off what Genadi is about to say because of all these close matches. Somebody will get pissed off, you know. Yeah. From his friends. Yeah, Prokopchuk მოუგებს მო. He believes Prokopchuk will win. Okay. მოუგებს. Yeah, he will take this, he said. Yeah. Okay. Do you remember Vladimir Mayrov? Mayrov tu gახსოვს? You remember Moldova 80 kilo. Moldova გახსოვსო 18-იო 80 კი, მახსოვს კაცო თვითონ ვიცნობ, მაგის მაწვიცი. He knows even his brother as well. დედამისაც ვიცნობ. Yeah. He knows his family even. Yeah, so no. Okay, he's gonna pull against David Samushia. შენ ძმას დავით სამუშიას უწევსო ხელსო ხო იცი? დავით სამუშია შეუჩერებელია თქვა ასე ვთქარი. David is unstoppable. David Samushia is unstoppable, he said. Engin, that's a challenge for you. შეხედე როგორ ქნა ხელზე. სპეციალურად ვთქარი. He said that's why I said it like this. That's why I told you, Engin, this is what Genadi. Okay. And Ivan Matushenko, Rino Masic, 115 kilo left arm, world title. Matushenko da Rino. Matushenko. Yeah, and no doubt, Matushenko, he said. And John Berzing versus Krasimir Kostadinov. Who is winning here? 105 kilo category. 105 კილო არის, გაითვალისწინე. 105 კილოში ჯონის უმატება უწევს, არა, 105-ია ეს ჯონი. 95 იყო საშოს წინააღმდეგ, პრინციპში მომატება. ხო, უმატება უწევს. Yeah. უმატება უწევს და ძალიან საინტერესო შეხვედრა იქნება. ესეც რა თქმა უნდა. მაგრამ კლასი იქნება თქო, უთხარი იქ წავა კუნფუ თქო. იქ კლავჭიდი აღარ იქნება. He remarked that Brzenk is gaining for this match since his previous match, and he said that this match will start as arm wrestling but will turn into kung fu because it will be like all type of styles and stuff. It will not be just arm wrestling, it will be more like kung fu. He said that Brzenk will win, he said, but it will be very, very like here and there. Okay. Genadi, last 3 matches I will ask you. One of them is my favorite match. I say this in every program, and I will say again. Evgeny Prudnik versus Alijan Muradov, Leva, 105 kilo. 105 კილო. Muradov მოუგებს. ჩემი ძმა Prudnik, მაგრამ Muradov მოუგებს. Said Prudnik is my brother, but Muratov has more chance to win, he said. Prudnik. But it will be really good, close match, he said. Prudnik beat Dadikian, and yesterday Prudnik was my guest, and Prudnik said he was 15% stronger than when he beat Dadikian. Does it mean anything to Genadi? Genau, შეიძლება შენ არიწოდეო, ეხა გუშინ ჩავწერეო ლაივი პრუდნიკთანო. პრუდნიკიო მარცხენაზეო დადიკიანს რომ მოუგო, მაგის მერეო გუშინ მითხრაო, ევგენი მორო 10-15%-ამდეო გავზარდეო დაჟეო ჩემი მარცხენაო და ესო თუ იმოქმედებს ეხა შენს გადაწყვეტილებას. ძიმე წონის მსოფლიო ჩემპიონი არის ხო ეგრეა ყაზახი? კი, ალიჟანი.
He said that Alijan is actually heavyweight champion of left arm, right? World Yeah, the champion. world. I mean, in 105 kilo, yes. Also in the WAF as well. Last 2 years. Yes, yes, that's what he ხო, meant. აქ გვაქვს საუბარი უკვე ჩვენ 105 კილოზე კი არა. ტიპი არის თქო, რომელიც მსოფლიოში მძიმე წონას იგებს მარცხენაში. So we are talking about the guy who is actually number 1 at left arm in higher kg, like heavyweight category. Yeah, in the like WAF, yeah. 105. Yeah, In the WAF, yeah. ეხა რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ხო, ვაფი ხელწამოსაკრავი არ არის, არა? და მოიგო კარგად თან. მის მერე ვის ხო ბოლოს რო შეხვდა რამ დამავიწყა ეხა? ამერიკელს რო შეხვდა. მარცხენა ხო მოუგო? Cody Merets? ხო, მძიმე წონას. ხო, Merets მოუგო. თან კარგად მოუგო. პრუდნიკის მარცხენა ეხა ერთი დადიკიანთან გადაწია, თორე მე მეტი არ მინახია ეხა საწია ეხა ბოლოს. აი ფორმა რო ეჩვენებინა, რასაც ქვია. He's saying that he remarked. ამ ბოლოს ვიძახი ეხა აი ამ ბოლოს, ამ ბიჭმა ბოლოს აი ეს ამერიკელი ძლიერია კაცო, მაგარი დაამარცხა. Alijan has beaten Cody Meret. He's talking. Cody is really tough, especially tough challenge for Alijan, and Alijan still beat him really convincingly. And he's saying that Alijan, coming from this type of background in this match, he said, Evgeny, yeah, we saw how he managed to beat Dadikian, but that's all he can put right now. Genadi can put into this match to predict. So he still gives slight edge to Alijan, but he said it will be a good match. აქედან ვაკეთებ რეალურად გადაწყვეტილებას, He just said that's where I'm coming from. What has Alijan? უფრო ბევრი შანსი აქვს ამას მოგების. თან ჯერ პატარა რო იყო იქიდან მოყოლებული, მაგან ონიანი რო დაამარცხა, ონიანი მაშინაც მაგარ ფორმაში იყო. რო დაამარცხა, იქიდან მოყოლებული მე მაგ ბიჭს უყურებ რა. მაგის მარცხენის გადაწევას და მაგას რესურსი ბოლომდე დანახარჯი არ აქვს. რამდენი შეუძლია. ხები? He said he remembered when Alijan beat Oniani on left arm when Alijan was smaller. kg. 80 kilo. Final, yeah. Yeah, since then Genadi pays close attention to Alijan, and he said that since then I have not seen Alijan putting his 100% capabilities. He still has something more, and he believes that gives him slight edge to come to this match. Yeah. ძალიან ძლიერი სპორტსმენია, მაგარი კაი შეხვედრა იქნება. ჯერ სულ ადვილად მორჩეს, ეგ შეხვედრა ორივე ლეგენდაა და ამათ შეხვედრა საინტერესოა. მაგრამ ჩემი აზრით რომ მაინც ეგ მოუგებს რა ყაზახი და He doesn't think this match will finish quickly. He's saying that Prudnik is tough challenge, endurance monster, but he said that even if this somehow ends quickly, it's still very interesting match for him to watch. Okay. Both legends. And this title matches being best of 7 from now on, what does Genadi think about this? Only the title matches. Yeah, only the title matches. Gena, ასეთი ცვლილება შევიტანეთ ახლა ჩვენ ის სუესში რეიტინგის პონჩი რახან დუბაიში არის 7 ანუ 6 გადაწევა და მე 7 თუ კი 3-3 დამთავრდა იგივე არის ახლა აქაც ოღონდ მარტო ტიტულების მატჩზე ანუ ყველა სხვა დანარჩენი იქნება საუკეთესო 5-დან ანუ 3-ზე ვინცავა თავდება მაგრამ აქ შემთხვევაში 7 არის რა ანუ საუკეთესო 7-დან რა ანუ 7 რაუნდი იქნება ჩემთვის შეგიხმნია თქო ეს წესი და ასე გააგზავნე He saying that გადაწევა 10 გადაწევა იყოს He saying this adjustment of this change is made for him in favor of Genadi himself. He said make it best of 9, make it best of 15. This is like giving him more favor. სურო 5-0-ს ვაგებდე 10-5-ს დაუმთავრებ. So if it's best of 15 and I'm losing 5-0, I will come back beating him 10-5. Does he need best of 15 to be champion? I'm ახანა გაკითხვა დაგისვა იცი. ანუ საუკეთესო 15 რო ახსენე, ხო? 15 რაუნდი ჭირდება რომ ჩემპიონი გახდესო? ასეთი მაიმუნი კითხვა დაგისვა. რაც უფრო მეტი მით უკეთესი თქო უთხარი. Yeah, more rounds you give him, better for him. Yeah, but like if it is best of 7,
ანუ And then საუკეთესო 7 თუ არის, ანუ 4-ზე ვინცავა ის იგებსო და ამაზე საუკეთესო 5 უღლი ხალს და ეხა 7 რას უზამ. Yeah, he said I'm beating people I'm making people look exhausted in best of 5, so best of 7 you can imagine. Okay, so last 2 matches is before that. Okay, there is one DB Talks. Thank you for your super chat. Paulo just pinned Devon on left. What does Genadi think about a left-hand match with him and Paulo? Genadi versus Genadi Jr. The battlefield of the twins, because of his beard, it looks like him, This is what he says. You read the Yeah, I super just chat, read right? it, yeah. And there is also one super chat before it. Gena, ერთ-ერთი ის არის რა, ერთი კლავჭიდელია პავლო დაბრადინევი, შეიძლება შენ იცოდე, წვერი აქვს იმასაც დაახლოების შენი სტილის რა და გენადი ორიო იმაზე იძახიან რა და იმან ეხლა ხანს ვერ დაამარცხა დევონი, მაგრამ ერთი რაუნდი მოუგო დევონს, ასე ფლოპით კი, ახალგაზრდა ბიჭი როა, ხო? ხო, პავლო, რუსულად რო თარგმნის ხოლმე ხშირად, გამოდის სუპერ, კი. He knows Paulo, I just made sure that he knows. ხო და აი მაგაზე დასვა კითხვა რომ ეგ პავლო და გენაო მარცხენაზეო, რას ფიქრობ, რამოს უნდა რომ იმ ფანს უნდა რომ წერებიანი ხალხი შევხვდეთ ხო? გენადი და გენადი ჯუნიორიო რა. მარცხენა ბიჭო, განა არ შემიძლია რომ გადავწიო რა. ჩვეულებრივად ეხა დარბაზში რო ხელ წევ ხოლმე, მაგრამ როგორ რაღაცა იცი, ან არის მომენტი რომ დღე გადავწევ, შეიძლება ერთი თვე ყველაფერი კარგად იყოს, მაგრამ ერთი ღამე ცუდად მედოს ეს ხელი იმ ტრავმის მერე და გათენდეს დილა და ვაფშე ვერ გადავწიო. მაქვს ეს პრობლემა მარცხენაში და ვერ ვაგვარებ ასე რომ თქვა და ცოტა დარჩენილი რაღაცა და ვერა და ვერ გადავტეხე. თორე მინდა მე მარცხენაში ევროპა მსოფლიოზე რაც მაქვს შედეგი გაკეთებული, იგივე მარჯვენაში არ მაქვს. მეტი შედეგი მაქვს მარცხენაში მე. He said და ის ახსოვს ეგ დრო, მაგრამ ანუ იმ ერთი ტრავმის შემდეგ არ ვიცი, ანუ ვერ და ვერ რა. So for sure he would love to also pull with left arm, but the thing is that Moldova injury, Engin obviously he said that Engin would know also. Since then he cannot fully recover from it, and he's saying that sometimes it could be like 2 months, 1 month, 3 months. I would be feeling really good with left arm, pinning everyone, but then it could be like in one night I may be sleeping, I may have in a bad position my arm, and when I wake up my arm is not performing that well anymore. So it's like he underlined that he cannot trust that arm, and he said for WAF's accomplishment that he has done with left arm, he has not managed to do as good with his right arm, and he said that he would also remember that, like left arm he has achieved even more on WAF. So but right now he cannot trust that arm. Okay, and can you ask him Morozov versus Kurdecha left arm world title match? ალექსის და მოროზოვის არტიუმის შეხვედრაზე, აბა რას ვფიქრობ, მარცხენა ხელზეა მსოფლიოს სუპერ წონაზე უკვე ეს, სუპერ მძიმე წონა. ნომერ პირველი მარცხენაზე რა. ისე გავიგეს. ის აღარ არის ის, რაც ბოლოს ნახე მე მგონი, ჩვენი უკრაინელი. არ ვიცი რა, არ ვიცი. არ ვიცი რა მოხდება მან, მართლა აზიაროა რა. He's unsure. He only underlined, remarked how big Alex has gotten since last time they met. He's saying like, judging by the videos and everything he has seen, Alex is different monster right now. He's saying it's about 165 kilo, I think. 165 კილომდეაო ეხაო დაახლოებით რა ალექსი. ვიცი. Yeah, he's saying here. უყურებო, რატომღაც მეყურება ზოგჯერ. He's saying that I watch arm wrestling sometimes, just by itself I watch arm wrestling. I know I follow them closely. He said that he joked about it, obviously. So he was unsure. He could not say who would beat because Alex is different shape now. He's unsure. Who is winning? He could not say. He's unsure. Okay. And if everyone comes back healthy, everyone, who will be the king of the left arm? If Dennis comes, Levan comes, Lalatin, Genadi, everyone comes, who will be the king?
გენა Travis. იდეალურ სამყაროშიო ტრევისის ახსენა ყველაო აი დენისიო ლევანი ან ყველაო რო თავიანთ საუკეთესო ფორმას დაუბრუნდნენო და აი უცებ თქვა და გაგაჩნდესო რომ ვინ არისო მეც ვიყო ჩემი ჯამთელი ხელი შენი მარცხენა ჯამთელიც ახსენა ვინ იქნებოდაო მეფეო მარცხენა ხელზე ოპა აი დენისი ახსენა ტრევისი ახსენა ლევანი ლალეტინი შენც გახსენა არ ვიცი he's thinking არ ვიცი დრონი მეფეობენ არა მეფენით ყოველდღე არ ვიცი he said that times are ruling not the kings so it's the type of the expression we say in Georgia it means like მაგრამ არავის არ დაუწყვეტავ გულს მე ვიქნებოდი ნომერ პირველი but not to let down anyone and not to actually discourage all those names you mentioned he would say he would be himself მოდი და დამიმტკიცეთ თქო რა მეც შემსაუგე მე ვიყავი პირველი всё მორჩა so not to hurt anybody else's feelings Yeah, but has he ever beat Levan with left hand in super heavyweight? მარცხენაში ლევანი თუ გაქვს ხო ყავსო დამარცხებულიო მარცხენაზეო ჩემი ბარტი იყო თქო ასე უთხარი he's saying that he used to be his like what do we call when birds have children like small bird you know like when there's a cat when Levan was a kitten. baby so he beat the baby Levan okay yeah I didn't forget Tad and Dalikian it is my last it will be the main event Tad Hutchings versus David Dalikian Genadi მარჯვენაზე ჰაჩინგსი და დადიკიანი ხაჩინსკი პრობლემებშია იმიტომ რომ დადიკიანი ყველა სტარს დაარტყავს ყველას დაარტყავს he said that Todd is in trouble because of the speed of Dadikian he's saying that every time there will be goal Dadikian will be more explosive he will just and then he cannot stop Tad is not gonna stop him ანუ შენ ფიქრობ რომ ტოდი ვერ გააჩერებსო? არა, თუ დადიკიანს ტვინი აქვს, უნდა მოიმზადოს მხოლოდ სტარტზე. Basically he said no like if Dadikian has brain to as working to this match he would all he needs is his start explosive. ანუ მე ხა სამუშია რომ მოამზადოს სტარტზე აზრი არ აქვს, მაინც ადგება და დაკეტავს. მაგია მაგისის, ლიბი მაჯა მოხაროს. დადიკიანს აქვს ის რესურსი რომ დაარტყას რა. და ზუსტად ის უნდა მოამზადოს და დიდ პრობლემები აქვს ხაჩინსკს. He made this comparison about David and both Davids, Dadikian and Samushia. He said, if you try to prepare Samushia for starting, like quick start or explosiveness, there's no point because we know Samushia will try to lock his arm, cup his arm and try to engage from there. But Dadikian, on the other hand, has resources to actually start quickly, finish the match explosively. So he's saying that Dadikian's best chance is there to finish the match. It's for sure. So he said, and he has $100 in his hand. Somebody gave him just to bet. Where is he putting his money? უცებ ასე ვიღაცამ ჩაგახუტა $100 და გეუბნება რომ მუჭველი უნდა დადო ან ერთზე ან მეორეზე ვიზედა. Dadikian. Wow. Anyways, Genadi, thank you very much, my friend. It was great to hear from you. And very soon I see you in Istanbul. And do you want to say anything lastly to your fans and arm wrestling fans? სანამ დაგემშვიდობები ხა გიგნახავ ისტანბულშიო და თუ გინდაო რომ უცებ ერთი ორი სიტყვა უთხრაო შენს ფანებსო, მაყურებლებსო, ჩვენ ფანებსო და ასე შემდეგ. თუ გაქვს რამის თქმის სურვილო, შეგვიძლია დაამთავრო. მე მადლობის მეტი რამე თქვი ჩემ გულშემატკივრებზე და რა ვიცი, პირობას ვაძლევ ყველას მე ჩემს მაქსიმუმს ჩავდებ, აქ ძალიან ბევრი ვიხუმრე, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, ვეხუმრე ვიღაცებს, მაგრამ ჩვენ მეგობრები ვართ. ეგ პირველ რიგში, მაგრამ მაგიდასთან ვაფშე არ მეგობრები არავის, თუ გინდა ლევანი იყოს. ხო და დანარჩენი რაც შეეხება, ხო? ჩემზე რაც იქნება დამოკიდებული,
ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მე ფორმაში დავბრუნდე. ავახარო, რა თქმა უნდა, ჯერ საკუთარი თავი, ეს პირველ რიგში სპორტსმენებმა რო იციან ხოლმე ანებს მიუძღვენ, არა. საკუთარ თავის გავახარო თქვენთან ერთად რა. მე ამას გეტყვით დანარჩენი. მადლობა ყველას. რომ ეს კლავჭიდი გიყვართ. He said, Engin, first of all, thank you for everything that you do and give. And then also he added that he's really thankful to the audience that that is watching us. He said he has, during today's live stream, he has been also joking around, not only being serious, but there were some jokes he made, right? Yeah. About some specific arm wrestlers, but at the end of the day, we are friends, and that's what matters. He also said that, however, when it comes to the arm wrestling table, even if it's Levan, I have no friends. When it comes to arm wrestling table, I want to, first of all, satisfy myself, achieve what is achievable there, and make sure that myself, I am satisfied, and then satisfy everybody After else. the match, again, friends, huh? Yeah, yes. Yeah, okay. There is Todd and Oleg Slavchild. Amazing interviews today. Thank you, Engin. I thank you guys very much for following. And I thank you very much, Roman, for all the translation, taking your time. Thank you very much. And see you in Istanbul, both of you. And you take care of yourself. See you soon, man. Less than 2 weeks. Yes. Yeah, see you soon. Take care. Take care. Აბა დროებით. კარგად იყავ. ნახავ ორ კვირაში. Bye. Bye bye. Bye.